giờ đây anh đã chót yêu em nhiều lắm. Vậy thì tại sao không tỏ tình, anh cứ nói ra thôi rằng anh đang yêu em. Từ giờ anh sẽ yêu mình em đó, giống như là trong mơ, muốn bên em suốt đời. Anh không muốn buông tay vì biết đâu ngày mai em sẽ yêu một ai khác. Thế nên anh mới luôn nào mong chúng ta một nhà. Anh đó, có yêu em nhiều không anh đó, love me more anh á, có yêu em nhiều không anh á, love me more. Ước mỗi khi em buồn anh ở đây để vỗ về, ước mỗi khi ta làm anh sẽ luôn nghĩ đến em, ước mỗi khi mưa lạnh anh sẽ ôm chặt lấy em và nói đừng rời xa anh nhé, anh muốn em của anh thôi. Vì giờ đây anh đã chót yêu em nhiều lắm. Vậy thì tại sao không tỏ tình, anh cứ nói ra thôi rằng anh đang yêu em. Từ giờ anh sẽ yêu mình em đó, giống như là trong mơ, muốn bên em suốt đời. Anh không muốn buông tay vì biết đâu ngày mai em sẽ yêu một ai khác. Thế nên anh mới luôn nào mong chúng ta một nhà. Anh đó, có yêu em nhiều không anh đó, love me more anh á, có yêu em nhiều không anh á, love me more. Đừng rời xa anh nhé, anh muốn em của anh thôi. Vì giờ đây anh đã chót yêu em nhiều lắm. Vậy thì tại sao không tỏ tình, anh cứ nói ra thôi rằng anh đang yêu em. Từ giờ anh sẽ yêu mình em đó, giống như là trong mơ, muốn bên em suốt đời. Anh không muốn buông tay vì biết đâu ngày mai em sẽ yêu một ai khác. Thế nên anh mới luôn nào mong chúng ta một nhà. Anh đó, có yêu em nhiều không anh đó, love me more anh á, có yêu em nhiều không anh á, love me more.
gửi vào gió ước muốn giữ mãi trong lòng chẳng dám nói ra. Đại dương kia như muốn nói anh nghe cho say yes, say yes. Anh mà đây anh trao tựa như nắng lấp lánh giữa chiên bao. Chỉ mong có anh đến đây với em người nhé. Bình minh tới làn mây khẽ lướt qua, vài hạt nắng tô lên nước dài. Một hình dáng thất thảo, giấc mộng đang dở dang nên em chớ vội thức giấc. Vì anh muốn ngắm nhìn về rạng rỡ mê hoặc trái tim chính em. Là những điều anh kiếm tìm, chẳng có gì lớn lao bằng những giai điệu hết khô cằn. Chỉ cần ta yêu thôi không lo toan mai sau, yên vui hay gian lao ta luôn đan tay nhau. Bầu trời có thể thay đổi, còn đêm nay không được phai dấu. Em cứ nghe tiếng đại dương vẫy gọi, để anh đưa nàng lên thuyền căng buồm ra khơi. Gửi vào gió ước muốn giữ mãi trong lòng chẳng dám nói ra. Đại dương kia như muốn nói anh nghe cho say yes, say yes. Anh mà đây anh trao tựa như nắng lấp lánh giữa chiêm bao. Chỉ mong có anh đến đây với em người nhé. Love is Trời trông tay ngập sâu bồ, thiên nhiên đang mong đợi về với những lớp sóng xô xa hơn là chân trời. Còn thuyền cứ thấp thoáng nhấp nhô, nhìn như đôi môi em cười, trèo đến khi ta xa bờ rồi ngưng tay cho nó trôi. Không muốn bơi vì chìm đắm trong ánh mắt nàng, hoàng hôn bông rồi gió bước trên lớp cát vàng. Dắt nàng đến nơi vắng người, nàng im lặng thế là biết rồi. Khi tên em trong cả title really xong ta cùng viral, chỉ mong tên trong nhau đừng phai mờ. Anh yêu em hơn thì có gì xa nhờ, chờ đợi chẳng nhớ quay điệu tango tặng nàng vòng san hô. Và chỉ mong em thích nó, còn khá nhiều bất ngờ mà anh muốn dành đến định mệnh đã đưa hai ta lại gần hệt như mong muốn. Chỉ muốn nói với em đừng mang chuyện tổn thương, cùng nhìn về một hướng, cầm chặt bàn tay đừng buông. từng lời hát đã cất giấu mãi trong lòng chưa dám nói ra. Rằng mong anh sẽ bước tới bên em và say yes, say yes. Anh mà đây anh trao tựa như nắng lấp lánh giữa chiêm bao. Làm sao để lời ca này có thể chạm đến điệu ngày mai khi gió vẫn hát, khi biển xanh mây trắng bay. Điều này khi em nói ra anh có thể say yes, say yes. Chẳng biết sẽ ra sao, chẳng ai biết mai này sẽ ra sao. Anh ngỡ nhé luôn có em ở đây và nói love is true. Đưa em về nhà, mây trôi chiều tà, sao trong lòng muốn lối đi về càng thêm xa. Đưa em về nhà, sẽ đi tà tà, đi ngang nhà hát múa ly trà. Vì giống như ngày đầu mới yêu, nói ra bao điều nhẹ nhàng cùng phiêu, mà trong đâu không một chút nghĩ suy. Về gần tới nơi mà mình đâu nằm muốn rời,
em thấy đang hơi cồn cào. Vậy thì ta vòng qua quận 5 để đi ăn đồ Tàu. Xong rồi kiếm một góc ở ngay Hoàng Sa, đắp vào trong mặt chiêu vì vẫn có dư thời gian mà. Anh có thể nghe thấy nhịp tim của em đang đập sau con xe máy đi vô con phố đã qua bao lâu. Lòng này còn một cảm giác cứ như lần đầu mới yêu. Mình nói ra bao điều nhẹ nhàng cùng phiêu mà trong đầu không một chút nghĩ suy về gần tới nơi mà mình đâu nào muốn rời. Còn bao điều chưa kịp trao tôi đành ôm khác. Em về nhà mây trôi chiều tà, thật lòng chỉ muốn lối đi này càng về càng xa. Đưa em về nhà con tim thật thà. Đèn đỏ ơi nếu như mà được thì đỏ hết đến năm thêm bảy ngã tư. Vòng quanh thành phố biển đường ra ngoài. Mình đi khắp muôn nơi dù vẫn chưa lên đò. Chỉ ngồi bên cạnh nhau thôi mà chẳng cần phải nói ra. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Em bỏ anh đi ngày giữa đêm tối. Đến gió đưa mắt anh chưa tuôn. Một người đã một người buông. I told you that never leave me alone. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Chẳng có cơ hội nào nữa em ơi. Dám mà em cũng yêu anh nhiều. I told you that never leave me alone. Và giờ bức tranh ta về thì màu cũng đã nhạt phai. Chịu thua em rồi. Em bỏ anh đi ngày giữa đêm tối. Từng gió đưa mắt anh chưa tuôn. Một người đã một người buông. I told you that never leave me alone. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Chẳng có cơ hội nào nữa em ơi. Dám mà em cũng yêu anh nhiều. I told you that never leave me alone. Trái tim mơ sao đâu thế, nói buông nhưng mà đâu dễ, không hận cơ hội đâu bé. Oh yeah, baby are you so bad. Cái cục vân về đâu khác, thêm một vài nhạc so sad. How I feel about love, no cap. Chưa đánh giờ đông nỗi này liệu có phải là điều anh muốn thấy. Oh baby no no no, vừa đây kỷ niệm lần sau. Nếu như ta chẳng cần nhau. Oh baby, lần này thì anh chịu thua em rồi. Em bỏ anh đi ngày giữa đêm tối. Từng gió đưa mắt anh chưa tuôn. Một người đã một người buông. I told you that never leave me alone. Lần này thì anh chịu thua em rồi. Chẳng có cơ hội nào nữa em ơi. Dám mà em cũng yêu anh nhiều. I told you that never leave me alone.
số đẹp lung linh bên ngàn tia nắng. Để ngày hôm nay không trời riêng ban trong mình anh thêm em đến bên đời. Bởi vì khi nắng vẫn còn rơi, khi bóng tối còn trời vơi, khi ánh mắt nghỉ ngơi, thao thức tháng ngày trôi là vì em đến giấc ngủ say. Thao thức bóng trần theo mây quấn đeo lưng côi biết bao ngày. Because now you are my babe, cause you are not my babe, cause you are not my babe, cause you are not my baby, cause now you are my babe, cause you are not my baby, cause it's you. Là bởi vì có em lấy đầy màu, em thừa bao giấc mơ chôn sâu anh từng dấu. Bởi vì là chính em đã ngu sâu, chỉ vào làn gió bay xa để khung trời anh giữ sẽ có đến bên xa anh. Yeah, thấy em nhìn lướt khi vào show, biết ngay là cả anh cần câu. Yeah, có ngay cả squad đang nhìn thâu, anh đoán là không ai cứ được đâu. Yeah, baby girl anh xin số, xong anh khuyến mãi một lượt flow. Anh đón em buổi sáng, em cho anh chờ lâu, xung quanh khu em nguyên một hàng dâu. Em ra cười ngại, không nói một câu, anh bảo thoải mái đi với anh sao phải giấu. Tặng ngay cho em bông hoa ngay trong mình xấu, nhưng về thế nó mới tôn không mà xinh của em wow. Tặng em cà phê pha, em thích bạc xỉu, tiền anh bún chả. Cảm thấy cá hồi được vừa rồi hơi suy người, anh như tá là khi bố cô nó trà đá nên là lên Đà Lạt food tour cho nó chill đê. Visa để ra tiêu đê, em bảo anh là yêu ghê. Bố con Airbnb thì mình siêu mê, mà ngày con áo phao xong mình ngắm sao. Bạn gà trên đồi xong rồi tán nhau, soi tướng phu thê mình có chán cao, cũng có một giới tình cảm để cho chúng nó chạm nhau. Cause you're not my babe, cause you're not my babe, cause you're not my baby, cause now you are my babe, cause you're not my baby, cause it's you. Là bởi vì có em lấy đầy màu, em thừa bao giấc mơ chôn sâu anh từng dấu. Bởi vì là chính em đã ngu sâu, chỉ vào làn gió bay xa để khung trời anh giữ sẽ có đến đường xa anh. Gió bay xa để khung trời anh giữ sẽ có đến đường xa. Cause you're not my babe, 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 cause you're not my babe. Sau chia tay em thấy sao về cuộc đời em? Em cô đơn nơi thích hơn đã kể ai xem. Sau chia tay anh thích trong phòng ngồi chơi game. Anh không đau không khóc lâu cũng chẳng say mềm. Chỉ là chút thắc mắc theo anh dối bời. Trong mặt trời có lẽ em đã khóc rất nhiều, có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu điều đó anh không thể biết em mà. Có lẽ em chẳng khóc chút nào, có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao. Điều đó anh không thể biết em mà. Vì giờ mình đã xa
trong mặt trời. Có lẽ em đã khóc rất nhiều, có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Điều đó anh không thể biết em mà. Có lẽ em chẳng khóc chút nào, có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao. Điều đó anh không thể biết em mà. Vì giờ mình đã xa, vì giờ mình đã xa, vì giờ mình đã xa, vì giờ mình đã xa. Có lẽ em đã khóc rất nhiều, có lẽ anh chẳng cảm nhận được bao nhiêu. Điều đó anh không thể biết em mà. Nhưng có lẽ em chẳng khóc chút nào, có lẽ em chẳng quan tâm anh ra sao. Điều đó anh không thể biết em mà. Vì giờ mình đã xa, vì giờ mình đã xa, vì giờ mình đã xa, vì giờ mình đã xa. Giả vờ như tất cả mọi thứ chưa xảy ra với anh, lập lờ những thứ ngay trước mắt anh chẳng cần so sánh. Nụ cười khi ấy giờ đã khác, trôi về nơi rất xa. Ánh mắt cũng thật lạ, nhìn thật khác với những ngày qua. Tiếng nói yêu anh một lời không tồn tại nơi đây. Ký ức bên em trôi vơi trôi dần xa nơi đây. Điều gì đến rồi sẽ đến, rồi sẽ đến. Trái tim em giờ đây đang quan tâm về một ai khác. Hey, yeah, yeah. Nước mắt còn rơi mãi chẳng nghe đi mất rồi, giá như một cơn gió buồn trôi đi bóng hình đó. Và có khi chẳng ai biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh, vẫn luôn có anh. Ngầm thầm đang gượng cười, yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi. Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi, trái tim chẳng thể giữ lý trí, kết thúc đi những giấc mơ. Người cố chấp luôn là anh, luôn là anh, vẫn luôn là anh. Khoảng cách giờ đây đang lớn dần thêm, từ nay chẳng có ngày mai. Chẳng trách giờ đây em đã vượt quên, say đắm nơi ấy cùng ai. Cô nói thế cũng chẳng được gì, cô níu kéo cũng chẳng được gì. Anh là anh, em vẫn là em, nhưng không là của nhau nữa rồi. Vậy đi từ nay chẳng có hồi âm, chẳng còn lời nào cho nhau. Thôi bận tâm anh không cần đâu, giọt lệ này từ mình anh lau. Đừng nên cố níu giữ nhớ những lần nhỏ anh đã quá trễ để quay trở lại. Trái tim em giờ đang nhớ ai, ai, ai. Nước mắt còn rơi mãi chẳng nghe đi mất rồi, giá như một cơn gió buồn trôi đi bóng hình đó. Và có khi chẳng thể biết rằng là nơi phía sau vẫn luôn có anh, vẫn luôn có anh. Ngầm thầm đang gượng cười, yêu một người có lẽ chỉ cần cho hết đi. Ngắm nụ cười hạnh phúc vô tư không sầu bi, trái tim chẳng thể giữ lý trí, kết thúc đi những giấc mơ. Người cố chấp luôn là anh, luôn là anh, vẫn luôn là anh. Mưa rơi mãi trôi nhòa đi vết gió.
Liệu nắng có khiến em quay về đây, con tim anh sao đau đến vậy, tình yêu tìm sao chẳng thấy. Còn nhớ phôi ta vẫn thường qua, tay trong tay nhâm nhi một tách trà hoa. Giờ hai nơi phương xa, chỉ còn những nỗi đau ngày mình bên nhau. Nhìn em không vui, lòng anh cũng vẫn chút sâu. Và tạnh cơn mưa ánh lên kỷ niệm không quên. Còn đó bức thư anh trao tới em. Rồi chỉ khi cơn mưa tới không thấy em nữa, anh chợt hững hờ. Đôi chiếc anh qua khơi, nhìn em kề bên ai khác. Một mình trong cơn giông tố cô dấu nhung nhớ trôi về bên bờ. Tiếng giấc giữa đây anh mong đó là giấc mơ. Trong một giây anh đã từng nghĩ mình sẽ ở bên mãi mãi. Vì sao giờ đây chỉ có mình anh như những lời chẳng thể phai. Vì nỗi nhớ em còn cồn cao, người đi chẳng có một lời chào. Ngoài kia phố đông thật ồn ào, không muốn đau thêm lần nào. Như chiếc lá nào rơi đang rơi, mang một tuổi thật vội vàng. Và anh cũng đến bất ngờ trở đi cho lòng anh thêm dở dang. Bao giấc mơ còn lỡ đàng, anh đứng đây và mơ màng. Vẫn thân thờ khi mang đêm xuống lạc vào ký ức ngọt ngào. Mưa rơi khẽ rơi trên đôi mắt anh ngọt ngào biết. Chỉ là những tổn thương mà anh gìn giữ cho từng mong ước cô đơn. Anh trôi khẽ trôi đưa em về nơi mang theo yêu thương ký ức nhạt nhòa. Dù đã có những chẳng thể giữ được mơ. Rồi chỉ khi cơn mưa tới không thấy em nữa, anh chợt hững hờ. Từng chiếc anh qua khơi, em kề bên ai khác. Một mình trong cơn giông tố cô dấu nhung nhớ trôi về bên bờ. Tình giấc giữa đời anh mong đó là giấc mơ. Dù này trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Đôi mình yêu nhau từ khi anh nói với em rằng mỗi chiều khi trời nhá nhem, anh lặng thầm vẫn đi theo em, cùng em qua con đường tối đen. Đèn đường khuya dù không sáng lên, đừng lo nhé có anh như mặt trời dịu êm. Giờ thì cứ thế, ngày thì cứ thế cuốn lấy nhau.
cho em nghe đôi lời anh đang ở nơi không em không người, mây và gió đang thay lời anh nhớ luôn tiếng cười em núp dưới màn mây nơi xa chân trời, hay đang ở trong vòng tay bên ai kia rồi, 'cause I'm in love with you, 'cause I'm in love with you. Rồi thì cứ thế, rồi thì cứ thế cuốn lấy nhau. Em đâu hay nếu mai này mấy trời giang tay che mất anh mình xa vời. Điều gì muốn đến rồi thì sẽ đến thôi. Em luôn tin phía sau cơn ngủ mê anh sẽ về. Mặt trời kia dù ở đâu, dù ngày trôi nhanh hay rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. Mặt trời ở đâu cũng sáng như thế. Không có anh, ánh sáng ấy không tới nơi em. Fly away with you and me. Fly away, wanna be with you. Dù anh trôi nhanh đi rất lâu, dù là mình xa cách nhau, ánh sáng ấy vẫn là như thế. Vậy mà sau khi không có anh, đoạn đường nào em đi cũng vắng tay. Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh. I just wanna be with you. 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 Anh thường nghĩ mình quên mất rồi, thời gian nữa trôi sẽ cách lòng. Anh thường nghĩ cảm xúc nhất thời mà đâu biết xây một đời. Rồi khi đã biết là người em vốn thiết tha chẳng phải nơi này mà từ một nơi xa, lặng nghe em nói lòng anh đong nhói, cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn. Thì ra là mất tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi, dù cho ngày qua kế bên còn thầm nóng bấy lâu, còn nhìn em phía sau để đủ người thấy nụ cười ấy. Thì ra là thế, tình yêu chậm chế đôi khi vài giây thì ta sẽ lỡ mất nhau. Ngày mai đến nữa thôi, tất cả mọi thứ sẽ trôi như một cơn gió. Anh sớm sẽ quên được em. Khi xưa khi ta chung lối đi, khi xưa ta thân nhau rất lâu, yêu em ta đâu hay biết chi, nghĩ rằng chỉ là một tình cảm nhỏ bé. Biết thế ta chẳng để em đi, nước mắt ta đâu rơi trên mi. Giờ anh phải cố tỏ ra bình thường để em mình vui ở bên cạnh anh. Rồi khi đã biết là người em vốn thiết tha chẳng phải nơi này mà từ một nơi xa, lắng nghe em nói lòng anh đau nhói, cứ trách sao không nhận ra tình yêu sớm hơn. Thì ra là mất tình yêu đẹp nhất ta luôn hoài nghi, dù cho ngày qua kế bên còn thầm mong bấy lâu, còn nhìn em phía sau để luôn thấy nụ cười ấy. Thì ra là thế, tình yêu chậm chế đôi khi vài giây thì
xuân say niềm đau tình đau nhà luôn là tôi đau lòng nhưng mà thôi tim là rơi ta tới tim là nơi là lời hồi lại xem tôi như con thơ đập từ tương lai tôi mong chờ xem vì tôi mộng mơ vì tình yêu nơi tôi tôn thờ từng thành tình vỡ tan trở về với khuôn mặt đáng thương những hành trình dở dang chơi bay hay những lời tán dương. Lệ mang sầu đau trên từng vết son, người thương em xưa giờ đây chẳng còn, đào sương hoa mơ em còn bỡ ngỡ, thời gian thôi đưa tim em tan vỡ, thương khi em yêu có đâu ngờ, chẳng soi thân em cứ xác xơ, ở đâu người em nhớ, em ơi dừng lại khi nắng đã phai, dừng lại khi em bước sai, dừng lại khi chẳng có ai biết em vẫn đang tồn tại, em ơi đừng làm lệ vương khóe mi, đừng làm cảm giác úa xì, tình tan xin tất cả đi, cha liều lắm thép làm gì cô yêu. Một khi đã hết giá trị lợi dụng họ trôi con tim em vào xiên đóng em chỉ muốn đến góp vui cho đời họ nghĩ là em đang chờ tiền công em đã từng ở từ hoàng kim từng xảy cảnh với cùng đàn chim giờ nhìn lại thì em có gì không một ai biết không người hàng huyên em chợt chạy theo con dốc em đã từng là một đàn tiên em kể và cười như con ngốc anh nghe rồi khóc như một thằng điên em chợt chạy theo con dốc em đã từng là một đàn tiên em kể và cười như con ngốc anh nghe rồi khóc như một thằng điên. Con buồn em không có chỉ chẳng thấy những cái cách mà lòng người vẫn thường cố lấy nhau em không buồn em không khóc cũng chẳng thấy nhau. The opening ceremony will now begin. At this time, we would like to begin our show with a land acknowledgement. Please respectfully acknowledge and recognize my responsibility to the original caretakers of the land, water, and air. The Kits, Tonga, Achimen peoples of all their ancestors, descendants, past and present and future. We encourage everyone to look up which peoples are traditional owners and stewards of the land you occupy and build appreciation and acknowledgement into your consideration of the land you are on. Today and every day, our community spaces and campuses are home to many Indigenous people from all over the world, and we are grateful to have the opportunity to live and work on these homelands. And now, we will move to the rest of our opening ceremony by Daniel Lay, Cami Tran, Gerard Day, Lauren Lay, Anh Truong. Please welcome them to the stage. Kính thưa quý vị, xin kính chào toàn thể quý vị. Để bắt đầu cho chương trình ngày hôm nay, xin kính mời quý toàn vị cùng đứng lên để chúng ta cử hành nghi lễ chào quốc kỳ và quốc gia Việt Nam và Hoa Kỳ. Good evening, everyone. To begin our program for tonight, we would like to invite you to stand for the Vietnamese and American national anthems. Này công dân ơi, đứng lên đáp lời sông núi, đồng lòng cùng đi hy sinh cái gì thời gian, vì tương lai quốc dân cùng sống qua khói tinh, làm sao cho núi sông từ nay luôn vững bền, cho thấy vơi trên đường dài. Feel
say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rocket's red glare, the bombs bursting in air, gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave o'er the land of the free and the home of the brave. Sau đây là phút mặc niệm để tưởng nhớ đến tiền nhân đã có công dựng nước và giữ nước, các anh hùng liệt nữ của dân tộc, các chiến sĩ và đồng bào đã bỏ mình vì lý tưởng tự do. And now, a moment of silence to commemorate our ancestors who built and fought for our nation, and armed servicemen, women, and civilians who have lost their lives for the idea of freedom. Phút mặc niệm bắt đầu. Nghi thức khai mạc chấm dứt, xin quý vị an tọa. Please be seated. Kính thưa quý vị khán giả, chúng em hân hoan đón chào quý vị đến với chương trình Hoa hậu Hoa hồng lần thứ 24. Chủ đề sự phản ánh phụ nữ Việt Nam. Xin cảm ơn sự hiện diện của tất cả quý vị và xin gửi lời cảm ơn đặc biệt đến các nhà bảo trợ đã giúp VSAUCI thực hiện chương trình tối hôm nay. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our 24th annual Rose Pageant, Reflections of a Vietnamese Woman. We appreciate everyone for coming out to our show tonight. We would also like to thank our lovely sponsors. Without your support, none of this would be possible. Hi, I'm Kaitlyn Vu. And I'm Jamie Chan. And we will be your MCs for tonight's show. Before we get into formal introductions, our roses have prepared a little intro dance for you all. Let's make some noise! Woo! Văn chương chép lấy đôi câu thơ, sự nghiệp tua chừng phải đạo trung, trừ độc, trừ gián, trừ bạo, có nhân, có trí, có ăn.
Thầy ơi cho con một què xem bói đầu năm, con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Năm nay kinh tế thế nào, bao nhiêu đồng ra đồng vào, công danh sự nghiệp ra sao, cho con biết ngay đi nào. Chỉ riêng tình duyên thì con chẳng cần thầy phán ra, trời cho biết ngay thôi mà, phận duyên đến như món quà, chờ mong tình yêu vội vàng rồi lại chẳng đến đâu. Có tình quên rồi âu sầu, có tình ta đừng âu sầu, hẹn ngày sau sẽ gặp nhau. Tình yêu đến như phép màu, chẳng ai bói ra được đâu, gặp nhau có duyên không hẹn, tự nhiên ý hợp thắm đầu. Người ta ép mơ ép giàu, nào ai ép duyên được đâu, tình yêu đến không mong cầu, rồi mai có khi dài lâu. Rồi mai có khi dài lâu. Thầy ơi cho con một què xem bói đầu năm, con xin chắp tay nguyện cầu cung kính thành tâm. Bao lâu chưa đi sang Hàn, visa con sắp hết hạn, có đứa bạn nào đâm ngang nên mua đất hay mua vàng. Ước gì em đã không lỡ lời, ước gì ta đừng có giận hờn, để giờ đây cô đơn vắng tênh, đời em đã vắng anh rồi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có em xa anh đã bao ngày rồi, nghe như tháng năm ngàn trôi. Đi xa em nhớ anh thật nhiều, này người yêu em hỡi. Ước gì cho thời gian trở lại, ước gì em gặp anh một lần, em sẽ nói em luôn nhớ anh, và em chỉ có em thôi. Chiều mưa đi về bước chân lẻ loi, phố cũ vẫn còn đây, phố xưa vắng em chờ anh. Đưa người về nơi xa băng, nước mắt em chung lệ tôi, biết rằng từ nay mất nhau trên bên trông theo mình anh. Hôm nay đi về nơi rất xa, em bơ vơ giữa dòng người qua, một đêm đón nhau trên bờ vai. Anh Mưa rơi rơi mãi trong tôi, em ra đi xa khuất chân trời, để cô đơn từng đêm vẫn lên ngôi. Ước gì sao mà rơi rơi mãi không thôi, quên mang theo nỗi buồn trong đêm. Em nói với anh rằng em chỉ có cho thời gian trở lại.
Okay, let's give it up for the Roses of 2025. Thank you, Roses. Let's put our hands together one more time for our Roses as they exit off the stage to prepare for the next part of the show. That was such a beautiful opening dance. Shout out to our choreographers, Kaitlyn and Lauren. They put in so much work to come up with such a unique dance for our girls this year. Let's also welcome our amazing VSAUCI presidents and our bosses, Natalie Tran and Vivian Tran. Chào mừng mọi người đến với cuộc thi Hoa hậu Hoa hồng thường niên lần thứ 24. Tôi tên là Natalie Trần và Vivian Trần. Chúng tôi là Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn tất cả mọi người có mặt ở đây, không những để hỗ trợ chỉ cho bữa nay Hoa hậu Hoa hồng, mà còn cho cả cộng đồng sinh viên Việt Nam của chúng tôi. Không từ ngữ nào có thể diễn tả hết tình yêu và sự tri ân mà chúng tôi dành cho các thành viên trong tổ chức của chúng tôi và tất cả những người đến tham dự. Một lần nữa, chúng tôi xin cảm ơn các bạn đã đến đây tối nay và hy vọng mọi người có một khoảng thời gian tuyệt vời. Good afternoon, everyone. On behalf of UCI's VSA, it is my pleasure to welcome each of you to our 24th annual Rose Pageant. We are your presidents, Vivian Tran and Natalie Tran. Tonight, we come together to celebrate young Vietnamese women, and we are truly honored to have you here with us. We are extremely grateful for your support for the talented and dedicated young women competing tonight, and also to our VSA community. Beyond highlighting the incredible talent from across Southern California, this event is an opportunity to come together under our shared culture to advocate for meaningful cause and celebrate hundreds of hours of hard work and sacrifice. We cannot emphasize enough how grateful we are for the opportunity given to us by our families. We stand before everyone here today, fortunate enough to give back to a charitable organization and inspire a community larger than ourselves. To the contestants, we wish you all the best of luck. We are excited to witness all the hard work pay off, and we hope you all showcase your inner beauty. To the judges, thank you for upholding the values of our community. To our special guests, thank you for your immeasurable support leading up to today. And to our wonderful audience, please continue to show your love and support, and we are extremely grateful to be able to share this memorable experience with you. Now, we are honored to have the pleasure of handing this year's Rose Pageant to our wonderful directors, Tia and Christine. Xin kính chào quý vị, em tên là Christine Huynh. Và em là Tia Trinh. Chúng em là đạo diễn chương trình Hoa hậu Hoa hồng và chúng em xin chân thành cảm ơn tất quý vị đã dành thời gian đến dự chương trình hôm nay. Good evening, everyone. My name is Christine. And my name is Tia. And we are your 2025 Rose Pageant directors. Firstly, we'd like to thank everyone for taking the time to join us tonight in celebrating Vietnamese culture and womanhood through VSAUCI's 24th annual Rose Pageant. Founded in 2001, Rose Pageant has been offering young women a platform to share their empowering stories of Vietnamese American experience. Rose Pageant stands out for its philanthropic efforts and its commitment to VSAUCI, a humanitarian organization that aims to aid the underprivileged in Vietnam. This year, we are proud to announce that we will be donating to the mobile care mission in Vietnam with VSAUCI. The girls specifically chose to donate gifts for the orphanages and the senior centers alongside providing food for the 3,000 patients that VSAUCI treats during the mobile care. They have also donated stuffed animals through their stuffed animal drive to the orphanages in Vietnam alongside wildfire relief efforts in Southern California. We are so proud of the girls and their generous efforts. As this year's theme is Reflections of a Vietnamese American Woman, we wanted each rose to reflect on themselves and the stories that brought them to where they are now.
Each rose is unique and beautiful in their own way, and we are excited for all of you to experience how each of our roses shine on stage. After 6 months of preparation, we have eagerly been anticipating for our show to come to life. We've witnessed our roses bloom and create connections with their sisters that will last well after Rose Pageant. As former contestants ourselves, Tia and I had a vision on the show we wanted to create and the memories that we can help our roses make. This show would not be possible without the help of our amazing judges, sponsors, Rose Pageant staff, media, committee members, VSAUCI, and everyone who had a hand in this incredible project. We really appreciate all of your hard work and dedication throughout the last few months. We hope you all enjoy getting to know each contestant on stage through their individual stories and how they, as roses, have bloomed into the beautiful women who they are today. We would also like to give a special thank you to Go Kim on Tran, who has been an incredible mentor and sponsor throughout this entire process. We could not have done this without her guidance and patience, and we are grateful for her help. I would also like to personally thank the roses, the pageant moms, the staff for making this event possible. We would not be able to do this without your collective work, and we appreciate the time and effort that you've put into making your dreams come true. I'd like to personally thank my family, my friends, and my partner. None of this would be achievable without their support, and I want to extend a very special thank you to my co-director, Christine. Christine, I want you to know that I'm beyond blessed to have had the opportunity to direct Rose Pageant with you. I couldn't change this opportunity for anything else in the world. Thank you for being my co-director. Through all of this preparation work, I'm grateful to everyone for being here today, as well as the pageant moms and staff for helping us get to where we are now. I'd also like to thank my mom and family who can't be here today, but are supporting from afar. I'd also like to extend thanks to my partner, who has been my biggest cheerleader. Of course, I could have never done this without Tia, my first friend from Irvine and the one who introduced me to Rose Pageant 2 years ago. Lastly, we would like to thank UVSA for their ongoing support for our annual event. Rose Pageant is just one event amongst many local ones in the Vietnamese community during Tết season. We hope you will come out to support the UVSA Tết Festival at Garden Grove Park coming up on January 31st. Chúc mừng năm mới, Happy Lunar New Year, and we hope you enjoy the show. Christine và Tia kính chúc quý vị một năm mới an khang, thịnh vượng. Chúng em mong quý vị đã có một buổi tối vui vẻ. Em xin cảm ơn. Thank you, Rose Pageant directors. Lastly, we would like to invite tonight's SAP VN representative, Kaitlyn Dang. Well, hello everybody, and welcome to the 2025 Rose Pageant event. So my name is Dr. Kaitlyn Dang, and I'm SAPVN's Director of U.S. Programs. I was invited today on stage to speak to you about SAPVN and showcase the work that we do in the U.S. and in Vietnam. So founded in 1992, SAPVN is a humanitarian organization run and operated by volunteers whose mission is to improve the quality of life for the poor and disabled in Vietnam and locally with services in healthcare, education, and social welfare. For over 30 years, SAPVN has brought hope to thousands of poor and needy people, especially orphans and handicapped children. So in Vietnam, SAPVN sponsors the following projects. Orthopedic surgeries to help kids regain the use of their hands and legs. Heart surgeries to provide life-saving operations for children 4 months of age to 16 years old with congenital heart defects, and cataract surgeries to help those affected retain their ability to see. SAPVN also supports vocational school for the disabled to teach a trade and find employment for those with a disability to give them a means to provide and support themselves. Our bicycle program provides bicycles to disadvantaged students
to provide them with the means of transportation to go to school, and scholarship for disadvantaged students so they can continue their education. So over the years, Rose Pageant contestants and alum have helped SAF and carried out our charity works. In the scholarship pictured above, you can see last year's Miss Philanthropy, Brandy Nguyen, handing out scholarships to elementary school students during our mobile care so they can help pay for their school fees. In addition to projects in Vietnam, SAF also has monthly service projects both in Orange County and San Diego, so volunteers can give back to their community. These projects include performing for seniors at the nursing home, sponsoring lunches at soup kitchens to provide meals to those experiencing homelessness. SAF also has special projects every quarter, some of them being gifting duffel bags to kids in foster care, gifting back to school supplies for critically ill children, a golf tournament. If your parents play golf, please play for SAF, and sleeping bags and blankets, care kits for homeless shelters. Every year, SAF volunteers provide primary, pharmaceutical, dental, and optometry care to the rural, underserved populations in Vietnam. This is our most popular program. This year's Rose Pageant voted to dedicate their fundraising efforts to SAF medical mission. In addition to providing medical service during mobile care, SAF volunteers also provide meals to every patient, gift stuffed animals and school supplies to every kid that we see. We donate food and supplies to local orphanage and senior centers that our volunteers visit during the mission also. So thank you for your time and listening to me explain about SAF. If you are interested in volunteering with us, please visit our website and check out our events calendar. And enjoy your night. Thank you, Kaitlyn. We will now introduce our judges. Ladies and gentlemen, please welcome Sophia Vi. Founder and CEO of Ao Dai by Cute Sass, Sophia has adapted the traditional Vietnamese Ao Dai for modern and mainstream audiences, making it widely accessible to Vietnamese Americans while honoring its cultural essence. Under her leadership, her company has become the first and most size-inclusive Ao Dai brand in America, the only one on Amazon Prime and the largest on Etsy. Sophia's dedication to inclusivity, empowerment, and body positivity not only inspires the Vietnamese community, but also motivates others to embrace their heritage and individuality. Tonight, as a judge, Sophia brings her deep passion for Vietnamese heritage and her commitment to celebrating every individual. Let's warmly welcome her insightful presence to our panel. Our next judge is Joanna Dang. Joanna Dang is currently working as a coordinator for a program at the Golden West College that serves Asian American Native Pacific Islander students to bring a sense of cultural belonging and professional development opportunity to student communities. She's a UCIVSA alumni who has served as Rose Pageant Hospitality Coordinator, VCN Director, Treasurer, and a FAM head. Joanna competed in Miss Vietnam Southern California pageant in 2023 and won the Queen title. She loves learning about her Vietnamese heritage and can't wait to see the girls shine on stage tonight. Please share some words with us, with our audience. Hi everyone, I'm so happy to be here tonight as a UCIVSA alumni. I love supporting Rose Pageant as well as everything else Vietnamese culture related, and I'm just super excited to see what these amazing girls have to show us tonight. So let's be a great audience for them. Thank you. Thank you so much, Jolena.
Our next judge is Lien Kochan. Lien Kochan is a dedicated advocate for community and philanthropy, focusing her efforts on preserving the life stories of first-generation Vietnamese Americans and celebrating the rich and beautiful Vietnamese traditional and cultural arts. Professionally, Lien is a principal software engineer at Dell Technologies. Lien founded and continues to serve as co-president of the Vietnamese American Alumni Chapter at UCI. She extends her dedication to community involvement with several other organizations, such as VX Stories Project at UCI, UCI Chancellor's Club, Orange County Community Foundation, and many more. Beyond her professional and community engagements, Lien and her husband Roman share a passion for exploring diverse cultures, histories, arts, and cuisines around the world. Please share some thoughts with the audience. Hello, everyone. It is truly my pleasure to be on the judging panel this year with these beautiful ladies, especially with this year's theme, Reflections of a Vietnamese Woman. And I am also honored to represent the Vietnamese American Alumni Chapter at UCI. We have been VIP sponsor of the Rose Pageant for the past few years. And good luck to all the contestants, to all the beautiful roses. Thank you. Our last judge is Leyna Nguyen, a 5-time Emmy Award-winning journalist formerly on CBS News. She also currently breaking records in the finance world through her work as a senior executive field chairwoman at the First Financial Security and CEO of Venme Financial. Her mission is to empower her community through financial literacy and financial planning that will benefit families for generations. Leyna's love is giving back to her community, started 3 decades ago when she founded Love Across the Ocean, a nonprofit organization that builds schools in rural Vietnam and sponsors underprivileged children to get an education. Please share how you're feeling with the audience today. Hello, everybody. Wake up, you guys. Hi, everybody. Leyna xin trân trọng kính chào quý vị. I am so impressed with the young people we're seeing on stage tonight. I am especially touched that they are speaking Vietnamese to their best ability. I think that is awesome. That is great. And we also must know that you don't have to speak perfect Vietnamese to be a Vietnamese American woman. So I am so happy to be here. Congratulations to all of the women, the young ladies who have already made it on stage tonight. And a big thank you to all of you, the family members here to support them. So good luck, everyone. And Happy New Year. Thank you so much, Leyna. Is everyone ready to meet your roses in their beautiful evening gowns? Can we get a round of applause for them? We are so excited to formally introduce your 2025 roses. Introducing rose number 1, Helen Quach, who is being escorted by her best friend and babe, Nha Nha Bui. Helen is a 3rd year at Cal State Fullerton studying public health. When she's not nose deep in SPSS software, you can catch her cozied up in her bed, falling asleep to Reddit story times. A matcha connoisseur in her own right, she's on an ever-expanding quest to sip and rank every matcha latte known to man. She also loves to collect trinkets, shout out gashapons, and Kura keychains that have a story behind each one of them, just like her. Let's give it up for rose number 1.
Next up, we have Rose number 2. Thaovi Nguyen, who is being escorted by her grand from VSA, Ryan V. Nguyen. Thaovi is a fourth-year biology major, proudly representing Cal State Long Beach. When she's not immersed in her studies, you can find her scaling walls at rock climbing gyms, vibing at concerts and festivals, chasing SoCal's prettiest sunsets, or cruising up and down the coast in search of the ultimate matcha. Thaovi's adventurous spirit and passion for life are as vibrant as she is on stage tonight. Get ready to see her shine as she takes her moment in the spotlight. Please give it up for Rose number 2, Thaovi. Welcoming Rose number 4, Vivian Hoang, who is accompanied by her best friend, Malia Tran. Trôi qua vẫn luôn bên người, dù ngày tháng vội vã ta vẫn không cách rời, bên nhau suốt đời cùng xây giấc mơ chung đôi. Hãy bên em thật gần. Vivian is a senior studying computer science with a minor in data science at CPP. Trong trái tim này dành hết cho người, hãy trao em nụ hôn đắm say ngọt ngào như phút giây ban đầu. When she's not busy on her computer, you can find her trying new cafes, traveling the world, and eating corn. Get ready to watch her shine as she dances across the stage tonight. Let's give it up for Rose number 4. Up next, we have Rose number 5, Thao Ding, who is being accompanied by her boyfriend, Braden Huynh. Thao is a second year, currently undeclared, but not long, as she hopes to pursue a PhD in psychology. You can find Thao at your local matcha shop yapping away with her friends, or at Yelp's next best restaurant munching away. Feel free to ask for recommendations, she's got a list. Also loves to cook yummy dishes, so she definitely knows how to cook up something good here on the stage tonight. Give it up for Rose number 5, Thao Ding. Let's give a warm welcome to Rose number 6, Ina Tran, accompanied by her friend Jason Viviane. Is a
fourth year Public Health BS major representing UCI, where she is dedicated to improving the lives of others through her volunteer work and teaching leadership at local elementary schools, working at a private medical office, and conducting neurological research. Aspiring to become a pediatric medical professional, Ina's mission is to help shape the future of healthcare for children. Outside of her studies, she runs a small business selling handmade crafts at weekly markets and enjoys playing volleyball. Ina's passion and drive shine through in everything she does, and just like the aces she earns on the court, get ready to see why she's also the Queen of Hearts on stage. Introducing Rose number 7 from USC, Anh Truong, accompanied by her boyfriend, Danny Nguyen. Currently majoring in health and human science. Her passion lies in gaining diverse perspectives in pharmacology, public policy, and neuroscience to increase health outcomes and health equity. Outside of academics, she loves to express her creativity through dance, recreating popular lattes, and cooking. A woman of warmth, versatility, and balance, let's see how her talents and charms will steadily steal your heart tonight. Thank you, Anh. Make some noise for Rose number 8, Merri-Anh Phan, accompanied by her boyfriend Marcus Daza. Giờ em cứ gật đầu thì giờ em đã không phải ngồi đây hát như vậy. Merri-Anh is a second year at UC Riverside, studying biology and medical health and humanities. She's currently working towards her EMT licensure with hopes of applying to grad community in preparation for one day opening her own soup kitchen. Người ta thành đôi hết rồi đây, hãy yêu nhau đi vậy. She has a passion for volunteering and spends her spare time serving the community in preparation for one day opening her own soup kitchen. Her hobbies include reading sappy romance novels, going to concerts, painting nails, and going out for sweet treats with her friends. Usually when she's on stage, she's playing lead guitar for her band, but tonight she's leaving it behind to shine with her Rose sisters in a different spotlight. Nhẹ nhàng người cất lên sẽ lòng từng đêm mong ngóng bầu trời giờ là sân khấu nụ cười người là ánh Thank you, Rose number 8. khiến trái đất lạc quên lối về. Next up, we have Rose number 9, Emily Ho, accompanied by her friend Mitchell Wei. Tim ai khiến cho lòng nhớ thương rồi phá vỡ chẳng thể bất chấp mong chờ xin cả xấu rồi anh sẽ sớm đến thôi. Emily is a third-year chemical engineering major, proudly representing UC Riverside. On campus, she's all about making an impact through her active involvement in organizations like the Artificial Intelligence Club, VSA, and her sorority Alpha Delta Pi. Nhẹ nhàng người cất lên giữa lòng đêm mong ngóng
bầu trời giờ là sân khấu, nụ cười người là anh. Outside of academics, Emily's true passion is food. She's a regular at Wingstop, Crumble, and Taco Bell with her friends. While spicy dishes aren't her thing, she's a major sweet tooth and is an expert at making tang hulu. Get ready to see Emily bring out her sweet and spirited energy to the stage tonight. Let's welcome Rose number 10, Madeline Mcdonald Tran, who is being accompanied by her boyfriend, William Dillig. Sau những vết tổn thương, cả hai chú còn thương. Mình đã hứa với nhau thế nào, dù mai ta có ra sao, nắm tay nhau cùng chung ước ao. Dịu dàng làm ngày em đến. Madeline is a fourth-year biological sciences major, proudly representing UCI. Of Vietnamese, Filipino, and Black heritage, Madeline is a trilingual powerhouse who speaks English, Spanish, and Vietnamese. By day, she works at Sephora, sharing her expertise in beauty and skincare. But her true dream is to create groundbreaking cosmetic and skincare formulations that help others enhance and celebrate their natural beauty. When she's not perfecting makeup looks or studying, you can find Madeline diving into the science of beauty, experimenting with skincare routines, or enjoying time with her loved ones. Tonight, she's ready to shine and serve more than just beauty tips. Get ready to be inspired. Đôi ba lời hát nhớ nhung tan vào theo ký ức, trách sao ta đã vụng về đánh mất đôi ba lời hứa không. Let's give it up for Rose number 12, Orchid Nguyen, who's being accompanied by her best friend of 14 years, Marsha Tran. Tình yêu là phố cô ghé trai cho mùa hè rác khơi. Orchid is a second-year business administration major with a minor in sales and management, proudly representing Cal State Fullerton. She may have a serious cafe hopping addiction, but it's all part of the plan. She's channeling that passion into opening her very own cafe by the end of this year. It's a dream in the making, and she's determined to make it a reality. When she's not sipping on matcha lattes or planning her next business venture, you can find Orchid dancing the night away at concerts, curating her very own trinket collection, or spinning her favorite records on her cherished vinyl stash. Orchid's heart belongs to her family, friends, and all the special memories they share. But tonight, she's here to make some unforgettable memories with all of you. Thank you, Rose number 12. Please give a warm round of applause to Rose number 13, Tai Thi Linh, who is joined tonight by her co-worker and sister-in-arms, Ji Guok, Vicky Ho. Hết muộn phiền âu lo, sống vô tư cho đời ta vô thường. Đâu cần một bài ca tình yêu cho đời ta thêm đắng say. Đâu cần một bài ca tình yêu cho lòng ta thêm nhấp nháy. Chỉ cần mình cạnh nhau phút giây. Nhìn về phía chân trời. Ling is a senior studying chemical engineering at Cal State Long Beach and works as a level 2 chemical technical specialist at Boeing, soon transitioning into a multidisciplinary engineer specializing in surface analysis. Outside of her STEM career, Ling loves exploring new hiking trails, experimenting with recipes, and watching Korean dramas. Chỉ cần mình cạnh nhau phút giây, nhìn về phía chân trời quá xa, nơi ánh ban mai vang tên ta dịu dàng. Điều bận lòng hôm nay
Her name, Ling, means to connect, and she embodies that spirit both on and off the stage. Get ready to see how she builds a connection with all of us tonight. Introducing Rose number 14, Vivian Hoang, who is being accompanied by her friend Tina Vu. Phận mỗi em tự mình chăm sóc mình cũng đã quên anh một mình đâu một mình lắm lúc cũng xem phim một mình. Viviane is a third-year studying healthcare administration and management information systems at Cal State Long Beach. She loves to sleep, so she's not answering, she's probably just napping. When she's not napping, you'll probably catch her exploring cafes to find yummy matcha or doing her favorite activity, Pilates. Vivian loves to bake and she has the biggest sweet tooth, but she has an even bigger heart, so be careful. Look at her a certain way and she might show up to your door with a homemade box of cookies. Thank you, Rose number 14. Let's give it up for Rose number 15, Sydney Nguyen, who is being accompanied by one of her best friends, Bethany Chow. Dạo này cuộc sống em đang như nào? Gần đây không thấy online nữa sao? Bận việc công ty hay là đang dating hay lại đang có gió tủi thân chốn nào? Bethany Chow, Sydney is a second-year biological sciences major in the honors program, and she is representing UC Irvine. Right now, Sydney is working as a caregiver, helping kids with autism. In the future, she hopes to become a physician's assistant, specializing in pediatrics, as she loves working with children. Chờ đợi mưa có người nào sẽ đưa em về. Có một người care em này. Lâu lúc mệt mỏi em có người nào nhắn lời điều bận lòng hôm nay. Sydney loves trying new cafes with her friends, watching sunsets at the beach, and if you're ever looking for a tour guide around Orange County, she's got you covered with the best food spots and with the best deals and with the cutest cafes. Let's hear it for Sydney. Last but not least, let's give it up for Rose number 16, Kaitlyn Vu. Kaitlyn is being accompanied by her boyfriend, Taylor Ullman. Second year studying criminology at Irvine Valley College and aspires to follow her mom's footsteps in pursuing a career in law. Kaitlyn has two versions of the perfect night: cuddling in a blanket with her latest book find or enjoying the company of friends on a late night out. Kaitlyn is a huge dog lover, especially obsessed with her dog Winston, and without fail will always cry to the opening scene of John Wick. You'll find Kaitlyn with paint on her arms and stains on her clothes as she loves to paint, but get ready to watch as she creates a new masterpiece tonight. Give it up for Rose number 16. Can we get a round of applause for our beautiful roses? Roses are red, violets are blue. I miss my ICCs
Do you miss them too? It's time for school shout-outs. Let's welcome our ICCs, Athena No and Brandon Dang from VSAUCI. Hello, everyone. My name is Athena. And my name is Brandon. And we are this year's Intercollegiate Council. How do you guys think our roses are doing so far? Can we give them a round of applause? We appreciate everyone for taking the time to come and support us. A special thanks to friends, family, and our externals. And with that being said, we'll be moving on to school shout-outs. Marco. Polo. Marco. Polo. San. Marco. Let's hear it for Cal State San Marcos. CSUSM. 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 Hey, Athena, aren't you named after a Greek goddess? Yeah, why? I don't know. If I were a god, I want to be the god of water. What's his name again? Oh, I think I know who you're talking about. Triton? Oh, like the tridents from UCSD? Hey, Brandon, did you watch the football game the other day? Yeah, I did, but the Buffaloes won against the Denver Broncos. Wait, but aren't you from Colorado? Yeah, but I'm not the only Broncos in the house. Can we hear from the Broncos from Cal Poly Pomona? Oh, sorry, Cal Poly Pomona! Woo! Wait, they don't love you like I love you. Wait, they don't love me like I love you. You know who does love you more than I love you? Who? Chapman! Bruh, my boyfriend hasn't asked me to be his Valentine's yet. That's a red flag. Is it? It's only mid-January, though. I mean, I guess that's true, but do you know who we can ask that knows a lot about red flags? The Matadors from Cal State Northridge! I don't want to clap. Oh my God, I am so stuffed. I can't believe we ate that much before Rose Pageant. Okay, Big Back. Boy, don't act like your Ao Dai isn't gonna burst right now. But for real, I'm feeling so full. Full? As in Fullerton? Brandon, what are you doing on that side? I don't know. I kind of like it better on this side. What? This side is definitely better. I don't know what you're talking about. This side is better. Brandon, just come to our side. Our side? As in UC Riverside?
so sad that TikTok is getting banned. I know, me too. We're gonna have to move to Red Note. I heard Elon Musk is trying to buy out TikTok, though. I mean, I know who else can buy out TikTok, though. Who? The Trojans from USC! Da-dun, da-dun, da-da-da-da. Oh no, what's that sound? I think we're in Shark territory! Give it up for the Long Beach Sharks! Wait, Athena, can you give me a ride back home? Sorry, my Porsche 911 only has 2 seats. 2 seats? Sorry, we might need a little more space with you in the car. Maybe like a truck, SUV, maybe a Mustang! Like the Mustangs from CP Slow! Wait, Brandon, you mentioned you were from Colorado, right? Yeah, it's beautiful there. So would you say you like Colorado better or SoCal? I don't know. Both are nice, but SoCal has definitely been more fun. I love SoCal. I don't think I could ever live anywhere else. Well, we're not the... you're not... Oh, my God. You're not the only SoCal local in the house. Let's give it up for our SoCal UVSA! Wait, Brandon, do you want to hear a rap I made up in honor of Rose Pageant? Yeah, spit it. My name is Athena, and my rhymes are so cute. We here at Grand Saigon is Rose Pageant Week. Look at our roses, oh so sweet. Don't mess with UCI, cause we always eat. Wait, that, hey! I know I did, but our UCI roses ate even more, and so did UCIVSA! We want to take this time again to thank you all external schools for coming and showing us so much support. We also wanted to give a huge shout out and a big thank you to UVSA Media for coming and helping us take amazing photos of our event. Thank you guys. You. Thank you, ICCs, for what that was. Now we have the Ao Dai presentation and speeches. Are you having a good time tonight, Jamie? Yeah. All these roses are so beautiful. Watching them is just so inspiring. Is the crowd having a good time so far? I think we can be a little louder for our lovely roses here. Are you guys excited? Okay.
Please welcome Rose, Helen Quach. Xin chào quý vị, em tên là Helen Quach, em là thí sinh số 1 tại trường Cal State Fullerton. Sau đây em xin nói bằng tiếng Anh. I've always believed that I was put on this earth to always give up my love. Being the eldest daughter, I gave up my love for my pink childhood blanket for my sister who called dibs on anything the color pink. Instead of reading Percy Jackson books like my peers, I'd read stacks of paperwork that I'd have to fill out for my parents that contained big words 9-year-old me couldn't understand. My bag was always filled with tissues, ready to wipe away the tears of my friends, leaving me with none when I needed them the most. I thought that if I were to ever put myself first, I was being selfish, and that made me a bad person. When I finally moved out for college and had some alone time, I found myself struggling to take any proper care of myself. I'd spent so long of my life taking care of others that I'd forgotten to take care of someone just as important as them, myself. Living like this was exhausting, and I was ready to start investing in my own self-growth. Participating in Rose Pageant has been one of the first times I've truly done anything for myself and no one else. It's given me the chance to finally be both seen and heard. Through Rose Pageant, I've gotten the opportunity to honor the person I've always been and explore more about the person I'm growing up to be. I began to love the parts of myself that once made me feel so self-conscious, realizing it's okay not to be perfect. I've learned to reach out for help so that I don't have to face my struggles alone. I've grown more patient with myself, showing myself the same love and kindness that I've always shown to others. I've even learned to speak up, proud to not just be seen in a crowd anymore, but also to be heard. Doing Rose Pageant has made me realize that I am worthy of receiving the same kind of love that I give out. So who am I? Tonight, I stand up on the stage as Rose #1 Helen Quach, proud to be telling you my story. I'm proud to be up here feeling so confident and loved, and most importantly, I'm proud of myself and the person that I've become. I stand up on the stage tonight as a reminder that loving yourself as much as you love others doesn't make you a bad person. It makes you an even better one. Thank you. Thank you, Rose #1. Let's give it up to Rose #2, Thaovi Nguyen. Xin chào quý vị, em tên là Nguyễn Hoàng Thảo Vi. Em là thí sinh số 2. Em đại diện trường Cal State University of Long Beach. Và sau đây em xin nói bằng tiếng Anh. Growing up as a Vietnamese American daughter, I often felt that my mom was too strict, too demanding, and at times didn't understand what I was going through. When I attended community college, my mom would often compare me to my siblings and cousins who were accepted into prestigious universities. I convinced myself that I would never be perfect enough for her, and that I would never be the perfect daughter. I decided that I needed to prove to myself, not to anyone else, that I was capable. Transferring to Cal State Long Beach, it was hard. Adapting to a new campus, being a biology major, and trying to immerse myself into campus life left me overwhelmed and ready to give up. But I remembered my parents' resilience and thought, if they can endure so much for me and my siblings, surely I can get through this. And so I did. I found little ways to keep going, setting goals, celebrating little wins, and reminding myself of my own strengths.
When I got through that semester with grades that I was proud of and a newfound support system in LBVSA, I didn't need anyone else's validation. And for the first time, I realized I am enough. I began to understand that every rule I once found frustrating, every lesson I deemed was a burden, and even in the moments when my mom was hardest on me, were all rooted in something powerful: love. She wasn't trying to make my life difficult. She was preparing me for when life would be difficult. Shifting our perspectives and striving to truly understand those around us opens the door for greater compassion. It allows us to carry ourselves with greater care and empathy, creating a ripple effect of kindness and connection that can transform the world around us. Đi khắp thế gian không may sánh bằng mẹ. Gian khổ cuộc đời ai nặng gánh hơn cha. Con cảm ơn ba mẹ đã sinh thành, nuôi dưỡng và dạy dỗ con nên người. Con chỉ mong ước một điều là ba mẹ sẽ luôn sống khỏe mạnh và vui vẻ bên con cháu. Con yêu ba mẹ nhiều lắm. I love you, Mom and Dad. Now, when I look in the mirror, I see more than just myself. I see the strength that my mom instilled in me, the resilience that my father showed me, and the unconditional love that they both poured into raising me. I carry their lessons with me, and they remind me to take life's challenges with courage and compassion. Love your parents. Forgive them for their flaws, because just like us, it's their first time living too. Em xin cảm ơn. Thank you, Rose number 2. Gió vẫn hát nơi ta ngồi, bao yêu dấu vẫn trên môi. Như còn Make some noise for Rose number 4, Vivian Hoang. sao ta mãi ngu ngơ, đêm qua vẫn mong chờ. Xin chào quý vị, em tên là Vivian Hoang Yaya. Em là thí sinh số 4, em xin đại diện trường Cal Poly Pomona. Sau đây, em xin nói bằng tiếng Anh. Have you ever felt like you didn't fit in, or that no one truly understood you? Growing up, I lived in a non-Asian neighborhood where I was surrounded by those who did not share the same culture as me or looked like me. Throughout my childhood, I remember standing on the sidelines, watching everyone bond over team activities and sports, while I was always the last one to get picked. I struggled to find a group of friends where I felt accepted and valued. I remember someone asking me, "Can you go find different friends?" I felt unwanted, lonely, and rejected. I began to question whether it was my behavior, so I started changing my own opinions and values to match those around me. By agreeing with everything they said, I thought it would make me seem more like them and help me gain their approval. However, the more I tried to fit in, I felt like I was losing my own voice because I was too scared to express my true thoughts. This made me become someone I did not want to be, someone afraid and easily influenced. Even after moving to a more Asian community, I struggled to accept myself. I was never satisfied with who I was, constantly wanting to change. I discovered that I wanted to feel seen, respected, and accepted for who I truly am. But in order for that to happen, I had to learn to love myself first. I did that by starting to embrace my Vietnamese heritage, which will always be a part of me. Through learning the language, joining Vietnamese cultural clubs, and honoring Vietnamese traditions, like celebrating Tết and wearing beautiful Ao Dais, just like the one I'm wearing right now. I discovered that my background and individuality are what makes me unique. It is a gift, and I am proud of the culture that continues to shape me and guide me through every aspect of life. It has made me a stronger and more determined person. It allowed me to achieve being a woman in the computer science field, which is predominantly men, and becoming the coordinator for my dance team at my university.
It even pushed me to join Rose Pageant, where I was able to acknowledge the person that I have become, which is a strong, ambitious, and devoted woman. Wherever I go in the future, I will never again sacrifice my own identities or values to feel accepted. True security comes from believing in my own self, trusting in my own worth, and realizing that I do not need to change in order to deserve love and respect. Em xin cảm ơn. Thank you. Thank you, Rose number 4. Let's give a warm welcome to Rose number 5, Thao Ding. Em xin kính chào quý vị. Em tên là Đinh Bạch Nguyên Thảo. Em là thí sinh số 5. Em xin đại diện trường UCIVSA. Sau đây, em xin nói bằng tiếng Anh. 5-year-old Thao left her quê hương of An Giang to live across the world in Orange County. Vietnamese was my first language, but as I adapted to my new home, it became my worst language. My mother tongue was the bridge that connected me back to my family, my culture, my quê hương. Yet I had burned that bridge to build a future in America. The loss of my mother tongue fueled fights between my parents and I. Minor conversations blew up into major arguments. I felt misunderstood, frustrated, because my heart spoke Vietnamese, but all my words came out in English. I often asked myself, why was it so hard for a Vietnamese girl with Vietnamese parents from Vietnam to speak Vietnamese? In 2022, I decided to rebuild that bridge by enrolling in Vietnamese classes at my high school. It was overwhelming to start at a level far below my peers. These were the worst grades of my life. I failed tests back to back to back, but I didn't give up. I valued the nights I spent sitting down beside my mom as she translates my homework, much more than the letters on my transcript. In taking these classes, not only did my Vietnamese improve, but also the understanding and empathy I had for my parents. I learned about their culture and even unwrapped childhood stories back in their quê hương. Now, I cherish our family dinners, watching Vietnamese TV shows like Nhanh Như Chớp and Hai Ngày Một Đêm. Happy to share our language and thankful for my past efforts. Language connects my mind to my heart. Language can divide, but I've realized that it's never too late to take the leap to overcome these language barriers. It is never too late to reconnect with your roots. And most importantly, it is never too late to strengthen the love for your family. To my parents, ba mẹ ơi, cảm ơn ba mẹ đã dạy con tiếng Việt để con có thể nói tự tin hơn, để con có thể đứng trên sân khấu hôm nay và chia sẻ với mọi người câu chuyện của con. Ngôn ngữ của chúng mình rất quý, nên con hứa con sẽ tiếp tục học tiếng Việt để cho ba mẹ biết những điều con yêu về ba mẹ. Cảm ơn mọi người. Thank you. Thank you, Rose number 5. Please welcome Rose number 6, Ina Tran.
Em xin kính chào ban giám khảo, cô chú và anh chị em. Em tên là Trần Aina, thí sinh số 6, đại diện trường University of California, Irvine. Sau đây em sẽ nói bằng tiếng Anh. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, ăn khoai nhớ kẻ cho dây mà trồng. When I received my acceptance letter from a college 7 hours away from home, the weight of the choice became even heavier. Will I make my parents sad by moving so far away from home? Should I stay here where love and care surrounds me? Or should I begin this new chapter and venture into the unknown? In the midst of uncertainty, I heard the words that would forever carry with me. Con ơi, ba mẹ sẽ ủng hộ con. Con hứa về sớm nha, để cho ba mẹ chăm sóc con. My parents always put my needs above their own. They assured me that their support was unconditional. That moment changed everything. I realized that no matter how far I go or where I leave to, home is always there, waiting with open arms. My parents never wavered their roles as caregivers. Their love was constant. Their support was boundless, even when they're tired or unwell. As I embark on this exciting journey into the medical field, I hope to carry on that same core values that they have instilled in me: selflessness and compassion. Every person deserves to have that same love and guidance that has been so generously given to me. Their support allowed me to dream big, dreams of becoming a physician's assistant. As I pursue my career, I hope to carry on those same compassionate values to all of my patients. And to my beloved parents. Ba mẹ ơi, con hứa con sẽ quay về sớm. Công cha nghĩa mẹ cao dày, con luôn ghi nhớ tình thương và sự hy sinh của ba mẹ đã dành cho con. Con hứa con sẽ trao đổi tình thương đó cho những người nào cần sự giúp đó. I will come home soon, not just as your daughter, but as someone who carries the lessons of your love, your sacrifice that you have shown me. Con xin cảm ơn. Rồi thì ai đưa em về đêm nay, tim em đau như rồi, chân em đã mỏi rồi, đông khung đã về rồi, em vẫn một mình thế thôi. Thank you, Rose number 6. Let's give it up for Rose number 7, Anh Truong. Xin chào quý vị, em tên là Trương Nhật Anh, em là thí sinh số 7, đại diện trường University of Southern California. Sau đây, em xin chia sẻ vài lời bằng tiếng Anh. I wasn't close with my parents growing up. I couldn't share my deepest joys, aspirations, or fears with them. Disagreeing meant defiance, and vulnerability invited a life lesson lecture. All I ever wanted was comfort, compassion, and trust. Over time, as arguments pile up, my hurt grew into resentment towards my parents. And that resentment told my dad he had no say in my decisions if he wasn't fully present during my childhood. After I moved to college, my parents would call more often. One night, my dad randomly called. He started reminiscing about our childhood,
when he'd take my sister and I to school on our little motorbike, and we'd get bánh cuốn under Gaukin. He would peel his favorite grapefruit for me after dinner, and how he was so proud when he taught me my first English alphabet. Then he asked, Nhật Anh, con có nhớ không? Yeah, con có nhớ. I responded. My dad's voice softened through the phone. Cảm ơn con đã nhớ. Ba chỉ mong vậy thôi. Như vậy, đối với ba là đủ rồi. That night, I cried, realizing how deeply I hurt my dad. Yet for the first time, I understood my dad has always cared for us in ways he couldn't verbally express. I used to think love had to look a certain way, expressed through words and open emotions. But now I understand that my parents have always loved differently in their own immeasurable ways. As I grow older, I'm learning to embrace our different love languages and see my parents as people beyond their shortcomings. Compassion and love allows both my parents and I to heal from our past wounds and grow together towards learning how to love each other better. This compassion I have found will forever be my guiding light through life and the relationships I have with those around me. Cảm ơn ba mẹ. You are the home I come back to, and I wouldn't trade us for anything else in the world. Em xin cảm ơn. Chẳng thể tập trung làm điều gì hết nữa. Xa là say nhớ ngay, xa là khoe. Thank you, Rose number 7. Xa là chỉ thấy em. Make some noise for Rose number 8, Merri-Anh fam. Em xin kính chào quý vị. Em tên là Merri-Anh Tuong-Vi Phạm. Em là thí sinh số 8 tại trường UCIVSA. Sau đây em sẽ nói bằng tiếng Anh. Merri-Anh, I forgive you. Believe it or not, admitting this to myself has always been one of my greatest struggles. Like many Vietnamese families, mine made immense sacrifices to give me the opportunities they never had. They're my foundation, and I want them to know that their hardships weren't in vain. So I grew up feeling like every action, every achievement was a way to honor these sacrifices. In 7th grade, I felt unworthy of my parents' pride because I didn't make honor roll. In high school, I thought I wouldn't get into college because I got a C+ in calculus. And just last year, I genuinely believed that I would never succeed in healthcare because I didn't understand molecular geometry. But after every mistake and every bad grade, my parents were always there to tell me, "Không sao con, đừng có lo nhiều quá." But of course, I couldn't hear them. All I could ever think about was I'm not good enough. I'll never amount to anything. I put so much pressure on myself to become the flawless, intelligent, and accomplished Asian American daughter that I lost sight of who I was. My self-worth became completely wrapped up in how others saw me, rather than how I saw myself. I grew so tired of only living to impress others and never feeling like I've done enough. So with my parents' support, I started to reflect and ask myself, what would make me proud? How can I live a life that fulfills not only my family's dreams, but my own? I realized that to do this, I first had to make peace with myself. I
I had to forgive myself for the mistakes I'd made, accept the parts of me that weren't perfect, and understand that worth isn't something others give us. It's something we find in ourselves. So today I stand here not only to honor my family, but to build a life that reflects my own values and dreams. I want to help people as a physician's assistant and buy my parents a house. And I hope that when my Beaumont, who's losing her memory, looks at me, she sees someone unforgettable, not just for her achievements, but the heart and the character behind them. So Merri-Anh, I'm proud of you. You are enough, and you are perfect just as you are. Em xin cảm ơn. Từ bao tan nát hóa một trái tim vẹn nguyên, bầu trời guitar thiết thip chắc có lẽ là vì Thank you, Rose number 8. giữa cung trời hoa màu đôi mình có nhau dưới cung trăng êm Please welcome Rose number 9, Emily Ho. Xin chào quý vị, em tên là Emily Ho. Em là thí sinh số 9 tại những trường UCIVSA. Sau đây em xin nói bằng tiếng Anh. Growing up, I was raised in an area where I wasn't surrounded by a lot of Asians, so my exposure to the Vietnamese culture was limited. I didn't speak Vietnamese and was unfamiliar with the traditions, and to be honest, I didn't always appreciate my heritage. I wanted to fit in with my peers, and at the time, that meant distancing myself from things that made me feel other. I felt a constant sense of seclusion and isolation. During my last years of high school, post-quarantine, my dad ran for district attorney. As I watched him step into the spotlight as to become the first elected Vietnamese district attorney in the history of the United States, something in me clicked. It wasn't just his campaign that inspired me. It was the connection I began to feel with the community surrounding it. While following my dad on his campaign, we traveled to Vietnamese communities, escorting people to and from their daily errands at the supermarket. At this time, as our communities faced hate crimes and racial discrimination, I felt a sense of purpose as my father and I kept our community members safe. For the first time, I felt a real sense of belonging to something larger than myself. In college, I took this newfound pride and desire to find a community with me. I joined VSA and soon earned myself a position on staff. Here, I found a community of people who showed me unconditional love and support, just as the Vietnamese community has shown my father. They never made me feel ashamed or less Vietnamese just because I didn't speak the language. They taught me how to be more confident and true to myself. It was in VSA that I found my voice and was able to foster that connection and safe space. Looking ahead, I'm excited to continue understanding my culture and finding my place within the Vietnamese community. I know that the more I learn, the more I'll be able to contribute to the next generation of Vietnamese Americans. Thank you. Thank you, Rose number 9. Let's give a warm welcome to Rose number 10, Madeline Tran.
Em xin kính chào quý vị khán giả. Em tên là Trần Madeline Mcdonald. Em là thí sinh số 10. Em xin đại diện trường UC Irvine. Sau đây, em xin chia sẻ bằng tiếng Anh. Ina Thi Huệ Mcdonald, a woman of strength, resilience, and beauty, is the name of my Bawai, my guiding light. I remember as a child watching her sit in front of her bathroom mirror every night, gently patting serums onto her face with weathered hands. To me, that mirror wasn't reflecting just her face. It reflected a beautiful journey, a journey that I see within myself today. It reflected the courage she took to leave everything behind, starting over in a place where she didn't speak the language and often felt invisible. Yet, in those quiet moments sitting by that mirror, she reclaimed something. With every touch, she wasn't just nourishing her skin, she was nourishing her spirit. As a child, I never quite grasped the weight of these moments. But now, as a young woman, I see the quiet defiance in her actions as it was her way of saying, I am still here. I still matter. She lived those words every single day up until her last breaths. Her strength taught me that resilience isn't always loud. It's the quiet ways we care for ourselves and others, even when the world tells us that we're not enough. When I look in the mirror now, I see her face, the reflection of a woman who gave her family everything she could, even when she had nothing. I see parts of my own that I'm still struggling to accept, features that feel foreign in a world that often tells me that I don't belong. I see her sacrifices, the dreams she gave up so I could have mine. And while being caught in the weight of those two worlds, while I hold on to the culture that gave me life, I still struggle to see where I fit in it or anywhere at all. However, through these struggles, I've learned to carry my Bawai's light, because that light, the fire of our ancestors, burns within me, guiding me forward and laying the foundation for my passion in evolving the beauty industry. For me, beauty is more than just skin deep. It's about embracing the stories and traditions that shape us in a world that often overlooks cultural beauty. My vision is to break barriers by creating a space where authenticity thrives, reimagining a world where products and treatments don't mask who we are, but celebrate it. Whether it's through cosmetics that enhance one's natural features or aesthetic treatments that restore a sense of self after hardship, I aim to show that beauty is deeply personal, a reflection of who we are and where we come from. And as I honor my Bawai's legacy, I want to create a space that empowers others to see their own beauty, not just on the surface, but in every part of who they are. And to my parents, who have always stood by me. Con yêu thương ba mẹ nhiều lắm, và con hứa sẽ là ba mẹ tự hào. Con cảm ơn ba mẹ đã dạy cho con phải biết trân trọng nhuần gốc của một người Việt Nam với tất cả vẻ đẹp và ý nghĩa đó. Em xin cảm ơn. Em như bông hoa mặt trời có nụ cười đốt cháy lòng người, có lẽ em là thanh xuân của tôi. Từ ngày mai tôi phải đi. Thank you, Rose number 10. Please welcome Rose number 12, Orchid Nguyen. Này người em đừng quên, lần đầu tiên ta bước đến, mình đã chìm vào vùng trời yêu thương. Em xin kính chào mọi người. Em tên là Orchid Kaitlyn Vu. Em là thí sinh số 12 đại diện trường UCIVSA. Sau đây, em xin nói bằng tiếng Anh. Orchid Nguyen, who are you? It's such a simple question, but I didn't know how to answer it. Growing up as Vietnamese American, I was caught between two worlds, never fully part of either.
I thought if I could change my appearance, I could also finally feel like I belonged somewhere. So, I went to my hair and decided to bleach it. I was not only trying to lighten my hair, I was trying to lighten the weight of feeling different. I thought maybe if I stripped away the black, I could also strip away the feeling of being different. As the bleach burned and my hair turned blonde, an unsettling truth sank in. It didn't feel right. I had hoped that changing my appearance, I'd finally feel like I belonged. But that didn't happen. I was losing myself. Walking beside my family, I saw the way people stared, and the glares cut through me like tiny blades. It was painfully obvious that I didn't belong, not with them, not anywhere. I realized I was only stripping my hair. I was stripping away my own identity. Disconnecting with my family, my culture, and the stories that gave my life meaning. Those were my culture identity that were passed down to me. As my hair was passed down to me by my family and by my grandmother, who would sing lullabies in Vietnamese to put me to sleep, and by my dad, who would cook homemade meals that reminded me of home. My hair held the stories of my mom growing up in Vietnam and the strength it took for her to leave everything behind and start a new life here in America. My hair holds the stories and memories of those who helped create who I am. Em xin cảm ơn. Nói chuyện cả đêm, rồi cả tuần không tương tác thêm. Làm anh thích em hơn, rồi lại làm anh xót xa hơn. Phải làm thế nào? Thank you, Rose number 12. Let's make some noise for Rose number 13, Lien Thai. Xin kính chào ban giám khảo và khán giả thân thương. Em tên là Thái Thị Liên. Em là thí sinh số 13, đại diện trường Cal State Long Beach. Và sau đây, em xin nói bằng tiếng Anh. As a Vietnamese American who came to the United States at the age of 7 through sponsorship, I am grateful to be standing here on stage tonight, expressing my love for my culture. Growing up, I struggled to find my identity. I was angry and lost after getting called terms like fob and Mekong. I realized I was getting classified and looked down because of my accent. I hated myself. I couldn't blend in. So I decided to Americanize myself by hanging out with only English speakers friends who would help me neutralize my accent. Yet, I was still getting called the terms that didn't resonate with who I am as a person. However, after 8 years of soul searching, I finally found my answer. Who would have guessed that that same little girl would be standing here today representing Vietnamese women in STEM? In May, I will graduate and receive my summa cum laude bachelor's in chemical engineering and start my full-time career at Boeing Huntington Beach as a level 2 multidisciplinary engineer. Therefore, I wish to use my story and inspire more young Vietnamese American women that we can be a part of STEM. Our beauty lies within our strength and resilience.
And I want to convey this message to everyone. We don't have to be what people classify us as. We can make our own choices. And my choice is to create a strong foundation in STEM so that I can guide my people to become more successful versions of themselves. I want to open new doors and opportunities and give back to the community that helped me become the person I am today. Bởi vì tôi là một con rồng cháu tiên tên Thái Thị Liên. Cảm ơn quý vị. Chúc quý vị một ngày an lành. Thank you for your time. Thank you, Rose number 13. Please welcome Rose number 14, Vivian Hoang. Xin chào quý vị, em tên là Hoàng Thuy Vivian. Em là thí sinh số 14 tại hiện trường Cal State Long Beach. Và phần sau đây, em xin nói bằng tiếng Anh. What do you want to be when you grow up? A question we've all been asked before. Yet it was always a question I struggled to answer. Growing up, my actions and accomplishments were motivated by making my parents proud. I always heard the words, you have to do well, because your parents sacrificed everything for you. Growing up, I was known as the bubbly little girl, the little girl who wanted to be involved in anything and everything. Student government, church, be on board of clubs, I wanted it all. Yet my sophomore year of high school, I felt stuck. I lost the motivation to do more than what I was expected to do. That bubbly little girl was nowhere to be found as the flame of ambition began to burn away. I stopped spending time with friends and family, and I began to isolate myself. I was fearful, scared that my parents would be disappointed in who I became. It wasn't until my mom found me crying one day and said the words, "Mẹ thương con mà, con cố gắng đi." She was the first person to see how tired I was. Tired from chasing this idea that I always had to do more in order to prove my success. No longer carrying that burden, I was able to see life clear, no longer a blur. Resilient and patient like my mom, who has shown me success does not always come without failure. Yet failure does not define us, rather it's what direction you choose to take after. I learned to be patient with others, but most importantly, I learned to be patient with myself. Her unconditional love and selflessness has allowed me to heal and find that little girl. Because she never left, the flame was ignited within. This has allowed me to find my passion in healthcare, not as a doctor or a physician, but as a healthcare administrator, someone who's able to help lower health disparities and share health resources to the Vietnamese community here in Orange County. Vivian 5 years ago would have never thought to find her own genuine passion, but Vivian today is no longer that little girl chasing other people's successes. She has found her own. Em xin cảm ơn. Thank you. Đừng sợ và đừng chần chừ, vì đi cũng là để trở về. Thank you, Rose number 14. Let's give a warm welcome to Rose number 15, Sydney Nguyen. Xin chào quý vị, em tên là Sydney Lien Nguyen. Em là thí sinh số 15, đại diện trường UCIVSA. Sau đây em xin nói bằng tiếng Anh. Every year, my bà ngoại donates $1,000 to dig wells for drinking water and build bridges in Vietnam's countryside so that people can cross the rivers safely. And last year,
Bà Ngoại donated $7,000 to a hospital in Vietnam where she sponsored eye surgery to restore vision for 40 people. Even though Bà Ngoại lives in Toronto, Canada now, she always makes sure to give back to the country that raised her. From a young age, I've always wanted to emulate Bà Ngoại and her values of kindness, generosity, and pride for her homeland. As a college student, I don't have $1,000 to donate every year, but I found my own unique way to build a connection back to Vietnam and raise money for a cause that I'm passionate about, just like Bà Ngoại. For 3 years, I was president of the Children's Future Fund Club, with a mission to improve the lives of impoverished children in Vietnam. I set up fundraisers with boba shops, sold custom prom posters, and partnered with local Vietnamese restaurants to raise money. The first year, we only raised $150, but over time, as we built our fundraising efforts, we raised a total of $1,300. All the money went straight to the nonprofit organization Children of Vietnam. Even from the United States, far away from Vietnam, we were able to buy bikes for kids to go to school, help children with disabilities develop job skills, and buy food and clothes for children in orphanages. Last year when I went to Vietnam, I saw girls my age walking several miles to go to school, and they did this every day. I even saw kids running around barefoot. It's a simple thing, something we take for granted, but they didn't even have proper shoes to wear. Seeing this pushed me to come home and work even harder to fundraise so that I can help Các Bạn of Vietnam. I am proud to be người Vietnam, to grow up in a country full of opportunities, to go to an amazing school that provides me with so many ways to help my community here in the US and in Vietnam. Even if my efforts don't build physical bridges, my contributions help the people in Vietnam live safer, healthier lives, and doing this helps bridge the gap between my American citizenship and my Vietnamese roots, embracing both sides. Being a part of Rose Pageant, I'm so honored to help contribute to Sat Vien's mobile healthcare program. Your ticket sales today and all the money that we raise will give back to our quê hương Vietnam. Embodying my Bà Ngoai's generosity and philanthropic spirit helps me feel connected and closer to my Bà Ngoai, even if she lives 2,500 miles away from me in Toronto. I am so grateful to be here today to share my story with you all and what I want to embody as a Vietnamese American woman. I stand before you today as a reflection of my incredible Bà Ngoai, carrying on her legacy and passion for giving back to our beautiful homeland of Vietnam. And as my mom and Bà Ngoai often tell me, quê hương mỗi người chỉ một, như là chỉ một mẹ thôi. Quê hương nếu ai không nhớ, sẽ không lớn nổi thành người. Em xin cảm ơn quý vị nhiều. Thank you. Thank you, Rose number 15. Last but not least, please welcome Rose number 16, Kaitlyn Vu. Xin chào quý vị, em tên là Kaitlyn Vu, em là thí sinh số 16 tại Yên Trường Irvine Valley College. Sau đây em xin nói bằng tiếng Anh. At every family gathering, I try to ignore the disappointment in my uncle's eyes when he realizes I still can't speak Vietnamese. My much older cousins are off getting married or already with baby number 2. So trying to fit into conversation is like trying to put the left shoe on your right foot. It just never quite fits. I am a second-generation Vietnamese American. Because I grew up with American influences, I don't hold the same traditional values or share the same experiences as my external family. I wondered if I can truly call myself Vietnamese, or if I'm just American.
So before going to see family, I'd prepare to carry myself differently. I'd put on the mask of a traditional Vietnamese girl, simple rather than bold makeup, and strategically picking out clothing to hide my tattoo. However, during my time in pageant, I've learned that in Vietnamese history, women are unapologetic and bold. These women would never conceal their true character, much like my mom. When my mom wanted to get a tattoo, my grandma would have never approved. So she went alone. This was her first stride away from tradition. Her decision reflected the dynamic nature of culture. It's not meant to be stagnant. It changes and develops within each generation. So when I decided to get my first tattoo, my mom made sure I wasn't alone. Instead of disapproving, she sat beside me, rewriting history. I realized that rather than fulfilling the traditional Vietnamese image, I was staining it by not being genuine to my character. Like the Vietnamese woman in my history lessons, I will no longer sacrifice my identity for the sake of others. Instead of trying to fit into the wrong shoes, I'll simply wear a different pair. How Vietnamese I am is not defined by how strongly I hold traditional values, but instead, it's how I preserve the strength of character that is embedded within our history. Thank you. Ở nơi cuối đường có ai không, đời trôi quá dài mất em, thời như đứng lại ngó xem tôi đang. Thank you to our beautiful roses and their beautiful speeches. Some of them have made me so emotional. Everyone's stories were so touching. We really appreciate everyone's sincerity, and we cannot wait for more. Let's now give it up for our Trance. Chết trong đêm. trong nắng mới, hoa mai đầu khoe sắc hương xuân tràn ngây ngất, ta nghe trong lòng rộn ràng rất vui. Xuân cho màu xanh lá còn tình bình yên quá, phương xa người về quê đón Tết. Ngân vang ngàn câu chúc cho gia đình sung túc, hân hoan chào mùa xuân mới sang. Xuân đang về trên núi cho tâm hồn phơi phới, rộn rã hơn cả bao điệu nhạc xuân vui. Ô kia mùa xuân đơm hoa nụ cây trái, nắng chiếu lấp lánh trên cành mai. Nhà nhà hạnh phúc đón xuân vừa sang, đón thêm bao điều bình an. Chúc nhau không phiền lo, gia đình luôn ấm no. Chúc nhau nhiều điều may, trái tim yêu thành nồng say. Vui xuân vầy đón Tết này, mùa xuân về mang bình an qua đây. Người người cùng đón Tết xuân về đây, nắng xuân tô hồng
khi chia tay, anh chỉ chứng minh còn nhiều hơn trước, đã chiếm giữ được người mình yêu thương. Còn bên kia nơi in dấu chân hai ta đã từng để qua những ngày mình gọi là yêu, dễ nhớ bước trước đời mình buồn thiêu. Chỉ anh với anh nơi căn phòng chúng ta lúc xưa, anh có nào đâu quên mất những ngày tuyệt vời nhất. Trái tim vẫn mong em quay lại giống như lúc xưa, khi ai ta vẫn trọn vẹn, dù rằng biết đã quá xa vời. Mộng đẹp ngày nào đã tan vỡ, một cuộc tình tiêu tan, tự thành hình những vết cắt thật sâu nơi con tim nàng. Thực lòng này đã cố gắng để những nỗi buồn không mang, nhưng kỷ niệm này dễ nhớ, dù chỉ là anh vô cớ, dù chỉ là anh vô cớ, dù chỉ là anh luôn nhớ, nỗi niềm này sao khó thở. Baby, anh phi qua này, em thêm đôi tay để đưa em qua Hàn. Có một sự thật là tình ơi lâu kỳ, như khi cạnh em mất luôn lầm lì. Suốt bấy lâu nay anh sống trong lý trí, nhưng bên cạnh em thì luôn easy. Anh không nói dối bao giờ đâu, yeah, anh không nào quan phát ra đằng sau khi em tới. Sao anh có thể không biết em lung linh được như nào? Bình thường em không có thói quen soi gương hay sao? Thế là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Baby bấy lâu nay ở đâu? Sao giờ mới được nhìn thấy nhau? Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm được là một ngôi sao ở tầng trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Chắc chắn là hạng A, phải là hạng A, xứng đáng là hạng A, phải làm hạng A. Vậy mà
ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Thế là thấy em giây đầu tiên, anh đã muốn đưa em lên thuyền. Baby bấy lâu nay ở đâu, sao giờ mới được nhìn thấy nhau. Thật lòng những ngôi sao ngoài kia chẳng có ai lọt vào được mắt anh. Xứng tầm vì là một ngôi sao ở tận trên cao nếu anh ngay bên cạnh. Chắc chắn là hẹn phải là hẹn xứng đáng là hẹn sao hẹn chắc chắn là hẹn phải là hẹn xứng đáng là hẹn. Thank you, Trance. Now we will be going into intermission for 10 minutes. Please feel free to use the bathroom in the lobby or buy roses to support our contestants. Remember to take pictures at the photo booth in the lobby, and please come back in exactly 10 minutes. The show will resume right away. Thank you. Ta biết nhau từ lâu rồi, đây là từng thói quen của nhau. Nhưng không phải người yêu với nhau, ta vẫn hơn là bạn. Ta biết nhau đang nghĩ gì, không cần phải nói ra làm chi. Câu chuyện này cứ như vậy đi, phân tích thêm làm gì. Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu. Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Dù có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng ta sẽ thật đậm sâu. Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Đừng có biết bao nhiêu khi có người nuông chiều. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Đừng có biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu. Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều, không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều, không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Không biết mai sẽ thế nào, câu chuyện này diễn ra làm sao. Nhưng mà một khi đã đâm lao, ta cứ theo lòng nào. Không thiết tha về sau này, khi cuộc đời bước sang một trang. Nếu một ngày chúng ta giàu sang, ta cũng không cần rõ ràng. Mình bên nhau giống như người yêu, nhìn nhau giống như người yêu. Dù không phải là tình yêu, nhưng chắc chắn không phải tình bạn. Dù có lẽ sẽ không dài lâu, nhưng ta sẽ thật đậm sâu. Mối tình này không cần định nghĩa gì đâu. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Đừng có biết bao nhiêu khi có người nuông chiều. Đôi ta ở trên tình bạn, ở dưới tình yêu. Đừng có biết bao nhiêu khi có người thấu hiểu. Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều, không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều, không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều, không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều, không phải người yêu mà vui hơn rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều, rất nhiều. Có lẽ sẽ rất buồn khi một ai trong hai chúng ta cần một ai để yêu thương ta. Hi, intermission will be extended by another 10 minutes. Also, if someone lost their keys, I have them up here. Thank you.
số mình hên duyên, cá này là khó này, yêu rồi thì sao này, đến bây giờ thì lại quá tay mà nếu anh nhớ không nhầm, em thích ăn rau cần, theo thói quen anh lại phải mua mớ rau ăn đạm, em cũng thích rau cần, yeah, ok, để em đi, nhưng mà đôi khi anh vẫn lên mấy story xem đi, xong xem lại, lâu lâu buồn rồi, alo kêu thằng homie, ta cần oxy, cho ta đi hít thở một vòng hồ gươm nó lại lôi đi, anh nhầm lâu phi, anh nhầm lâu chi như một liều thuốc không thành. Tìm một lối ra, tìm được một lối ra, mà sao cứ thấy nó sai từ đầu. Một chút thôi em trong giấc mơ baby. Yes, và có những ngày anh đi tìm em trong giấc mơ, và khi anh thức dậy. Anh gặp mây à, điều chúng ta là sai, sao gặp nhau, tại sao nó quên được một ai, nhất đôi giây nhầm sai. Baby sao lại chưa? Anh gặp mây à, điều chúng ta là sai, tại sao nó quên được một ai, nhất đôi giây nhầm sai. If anyone lost their AirPods, it's up here. Dù vẫn biết em ok khi em một mình, em đã trải qua đôi bạc cuộc tình, em có thể tin anh khi em nói ra hết những bí mật của em. Ta sẽ cùng hút nhau hàn gắn bao tuổi thơ, bao nhiêu giọt nước mắt mà đôi mi còn nhớ. Em trên xe khi kính phủ mở giờ, I'm gonna get it right. When you ride, em yêu ai, post kênh từ lên face em là bao nhiêu like. Khi em high thì em so fly, nếu muốn giữ lại khoảnh khắc này thì anh đâu sai. Tôi nuôi ai mà không thấy, ba lần say cùng nhau thì anh đâu lưu hình trong mây. Giữ cho mình anh mà thôi. Dù em đã cố gắng cho tình anh ngủ quên, đôi lời không có mà là nơi kém em, mà con tim vẫn cứ ba đập buồn mỗi khi mình cho nhau anh ra cái câu đêm nay anh làm em say mê.
trong lòng chẳng vui đâu. 2-3 năm anh đang rơi một trận tôi em ơi anh không theo kịp em. Mà em đang yêu nên em trêu đùa vì trong tim anh chỉ có tên của em. Muốn nói với anh nhưng em e ngại, chỉ mất mấy giây con tim lỡ dại, em rơi vào trong mơ mọi người biết không. Nếu đã lỡ yêu xin anh hãy là bên đôi môi khi mi em ướt nhòa, lòng này em chẳng yêu ai như thế này. Gió nồng ngọt vào tới em, tóc anh đành mặc tình yêu lên sao, càng say anh lại càng yêu em. Nói thật lòng người cho em, nếu thích rồi thì đưa tay lên chờ, nên giữ trong lòng chẳng vui đâu. Sao tim không nghe lời, giờ đôi tay em đan trong tay anh rồi. Thì là vì em đã yêu, thì là vì anh quá siêu. Do em hay do người, do say men hay do em say nụ cười, thì đành làm theo trái tim, lời một nốt này có đáng tin. Chỉ cần thức giấc anh nhìn dòng người, bên em trong những đêm mưa tuôn rơi, anh bỗng thấy cuộc đời xanh hơn. Vì tình yêu đến nhanh như thoi đưa, anh cũng chẳng biết chừng nào là vừa, đưa em đến vùng trời yêu thương. Muốn nói với anh nhưng em e ngại, chỉ mất mấy giây con tim lỡ dại, em rơi vào trong mơ mọi người biết không. Nếu đã lỡ yêu xin anh hãy là bên đôi môi khi mi em ướt nhòa, lòng này em chẳng yêu ai như thế này. Gió nồng ngọt vào tay em, tóc anh đành mặc tình yêu lên sao, càng say anh lại càng yêu em. Nói thật lòng người cho em, nếu thích rồi thì đưa tay lên chờ, nên giữ trong lòng chẳng vui đâu. rốt cuộc là chẳng còn khả năng chống đỡ. Em đã biết sẽ không thể yêu ai khác ngoài anh ra, lòng em đã hết chỗ không để dành ai khác ngoài anh
anh chẳng xa vời. Nếu như anh có thật trên đời thì cớ sao anh vẫn còn chưa tới. Đêm đêm em mơ mộng, mộng dù về dù đó. Tiếng em quên được nung chiều, rất mong anh hãy biết điều. Có hay không phải giờ tin hiểu, vì có như không trong ta không có. Mộng dù về dù đó. I just wanna be with you. I just wanna dream about you. Đêm đêm em mơ mộng, mộng dù về dù đó. Nhớ anh vào trắng đi trong giấc mơ của em, vì bình yên trong anh có lẽ nó đã cũ mềm. Bởi vì thời gian ta bên nhau đang trôi đi quá vội. Nếu muốn giữ lại nụ hôn này thì em cứ tìm tới, anh không từ chối. Chỉ cần là sai don't lie, I don't wanna only trong tranh trong thơ. Đơn giản thiệt lại và từ từ cho đi. Nhắn anh kia em ra đi mạnh dạn hơn thì có mình. Hay là em vẫn muốn là mình chỉ hôn nhau trong mơ. Anh không thích cái cách em bảo là em đang lonely. Điều là do anh không được theo but I'm sorry I ain't chase around, I ain't chase around. Những khoảng trống trong em đang muốn được đưa nỗi nhớ của anh dồn vào. Chỉ có thể là anh, chỉ có thể là anh. Muốn được ngày từ nay ông Amy chạy cho. Nhưng mà em đang muốn là my lady. Thế thì anh rất vui về được làm baby, yeah. Amy, baby, yeah. Để anh nhớ mãi xem em thấy gì, yeah. Eski. Nếu anh không làm mây trời, nếu như anh chẳng xa vời, nếu như anh có thật trên đời thì cớ sao anh vẫn còn chưa tới. Đêm đêm em mơ mộng, mộng dù về dù đó. Tiếng em quên được nung chiều, rất mong anh hãy biết điều. Có hay không phải giờ tìm hiểu, vì có như không trong ta không có. Đêm đêm em mơ mộng, mộng dù về dù đó. I just wanna be with you. I just wanna dream about you. Đêm đêm em mơ mộng, mộng dù về dù đó. Hẹn gặp lại anh trong những giấc mơ em chìm vào tối đêm. Từng tình yêu mới đến bên anh đẹp như đã từng với em. Rồi mai đây bao nhiêu ký ức sẽ thấy em khiến anh cười. Chỉ mong anh đừng buồn vì dù sao chúng ta cũng đã từng là người hạnh phúc nhất trên đời. Chớp mắt anh lại quay về mùa hạ khi hai chúng ta vẫn đang xa lạ. Chớp mắt em nhìn anh cười ngọt ngào ngay khi nước đến nói lời chào. Em thật quá đáng để yêu, quá đáng để thương, quá đáng sao để nhớ. Anh sao chỉ thấy em không thấy anh khi em tìm mình. Từ lạ đến quen, đến thân, rồi thương, đã ghét nhưng tim còn vương. Thời gian xa như biết chậm lại để mình. Thời gian đây Anh trong những giấc mơ em chìm vào mỗi đêm. Hẹn tình yêu mới đến bên anh đẹp như đã từng với em. Rồi mai bao nhiêu ký ức sẽ thấy em khiến anh cười. Chỉ mong buồn vì dù sao chúng ta không từng là hai người hạnh phúc nhất trên đời. Anh biết dù sao chúng ta cũng đã từng là hai người hạnh phúc nhất trên đời. thì cái cách mà mình yêu hết là dù biết sẽ ra ra xa. Ai nghe tình mình đi mất đầu tiên dùng mình lúc đó kỷ niệm không hạnh phúc sao được. Khi mà người mình thương cũng thương mình, khi mà người mình nhớ cũng nhớ mình. Tôi chỉ không chờ anh năm tháng ấy. Tình yêu này như cơn mưa tháng gió, thêm một lần rồi thêm một lần hãy cho mình. Từ lạ đến quen đến thân rồi thương, mùa hạ đã ghét nhưng tim còn vương. Thời gian xa như biết chậm lại để mình đừng xa nhanh quá. Anh trong những giấc mơ em chìm vào mỗi đêm. Hẹn tình yêu mới đến bên anh đẹp như đã từng với em. Rồi mai đây
chỉ muốn nói, chỉ cần được bên em thôi. Người đã khiến trái tim anh rung động từng phút. Bao giờ một ngày nào đó, nếu như em không đẹp như lúc xưa, anh có giữ em như anh đã từng hứa. Có đâu em mà em vẫn rất đẹp. Biết đâu mai này anh có người mới. Đừng lo lắng quá vì điều này, đừng để khiến đôi ta chia xa. Chỉ cần điều nhau đấy thôi em ơi. Người đẹp nhất đó my girl, thật sự đẹp nhất my girl. Trong ánh mắt anh trên thế gian này không ai hơn em. Vì yêu anh quá đó my boy, chẳng thể nghĩ tới ngày rời xa. Chẳng điều gì chia đôi chúng ta anh nhé. Vậy là em vẫn không biết điều này. Điều gì anh nói đi em nghe đây. Rằng anh yêu em từ chính bên trong chứ đâu phải vẻ ngoài. Đừng đưa em nữa em không tin đâu. Thật lòng anh đó em biết không, mình đừng cãi vã nữa em yêu của anh. Welcome back, everyone. We hope you had a good break. Next up, we have to the stage our very own Rose Pageant choreographers and Thuy Van Dance Company. Dường như ai đó ngang qua lối về, gió cuốn tóc thề. Dường như trong gió tóc đang nói gì, lắng nghe dừng tôi. Dường như đâu đó trong giấc thoảng tiếng hát mơ màng. Dường như em đã lặng thầm qua đây, dịu dàng tóc mây. Nghe như lời ca thiết tha em đêm, một chiều yên nghe tiếng hát. Sẽ mơ màng một chiều mây trôi lững lờ, lời ca bay trong làn gió. Phải chỉ mình nhẹ nhàng từ làn mây lướt xa em đêm. Phải chỉ mình dịu dàng tươi nụ hoa nở trong bình minh. Phải chỉ mình mềm thật mềm một xuân sóng xanh trong chiều. Đêm mai vẫn bay giữa bầu trời xanh đắm say cùng gió phai mây. Nàng đi qua lối đó, nhiều anh hay đừng lo. Giọt cà phê tôi uống, ôi thật chẳng làm sao. Hương vai tự hùa nào, nên đâu dịu dàng như làn mây. Qua ngã tư này mang về đây, mùa thu lá rơi đầy, khiến bao anh cà phê tít tách dần từng ngày trong ngóng dáng em. Vì nụ cười đó ngỡ như hoa cười, vì một làn tóc ngỡ như mây trời.
Okay, please make some noise for our talented choreographers of TVDC. We will now move on to the next portion of the show. We will now announce the top 9 reveal. We'd like to welcome all of our roses back onto the stage. Can we get a drum roll, please? Please take 2 steps forward if your name is called. Our top 9 roses, in no particular order, please welcome contestant number 6, Ina Tran. Please welcome contestant number 2, Thaovi Nguyen. Please welcome contestant number 10, Madeline Tran. Contestant number 7, Anh Truong. Contestant number 16, Kaitlyn Vu. Contestant number 5, Thao Ding. Contestant number 8, Merri-Anh Pham. Contestant number 4, Vivian Hoang. And lastly, contestant number 15, Sydney Nguyen. Please give a final round of applause to all the roses as they leave the stage to congratulate them on their hard work and growth they've shown in these past few months. Now let's make some noise for our top 9 contestants. Now it is time for the top 9 Q&A portion. Please step up when it's your turn. We'll start off with contestant number 2. Please step forward. When saying you are Vietnamese American, why do you say Vietnamese first? Thank you for your question. May you please repeat your question? When saying you are Vietnamese American, why do you say Vietnamese first? Thank you for your question. When I say that I'm Vietnamese American, I always say Vietnamese first because that was where I was born. I was fortunate to be born into a family that not only is so passionate about Vietnamese culture and Vietnamese heritage, I'm so blessed to have such connections with my ancestors in Vietnam. So when I say I'm Vietnamese American, I always say Vietnamese first, as it is my way of announcing my ancestors, my family, and where I come from. Thank you for your question. Thank you for your answer. Please step back. Contestant number 4, please step forward.
Do you believe that tradition and heritage should be left behind in order to progress in today's society? Thank you for your question. Can you please repeat the question? Do you believe that tradition and heritage should be left behind in order to progress in today's society? Thank you for your question. I believe your tradition and heritage should not be left behind. Through my heritage and through my traditions, I found out that Vietnamese culture is about strength and beauty. It has guided me through every aspect of life and have created the person I am today, which is a strong and an ambitious woman. I am proud of the Vietnamese culture that shapes me, and that is why I will always hold on to those traditions and values of being strength and beautiful. Thank you for your question. Thank you, contestant number 4. Please step back. Contestant number 5, please step forward. Who is your role model and how have they influenced your future aspirations? Thank you for your question. My biggest role model in life has always been my mother. She's the person, the woman that I love the most. She's the woman who supported me the most. That is why I try so hard to learn our language, Vietnamese, so I can tell her everything I love about her. I love the way that she works every single day without breaks and come home to cook dinner. And she still looks after me. She has supported every single step of my Rose Pageant journey and my whole entire life. She has shaped me to become the person that I am today. I am so thankful for her. That is why I strive to be a woman like her. She is my ultimate role model. Thank you for your question. Thank you, contestant number 5. Please step back. Contestant number 6, please step forward. What was your main reason for joining Rose Pageant, and what is the most important lesson you've learned from this experience? Thank you for your question. Can you please repeat the question? What was your main reason for joining Rose Pageant, and what is the most important lesson you've learned from this experience? Thank you for your question. Moving down to a school 7 hours away from home, I found that I had this fear that I wouldn't be able to find my community. I couldn't find my sisterhood, the people that I feel like would help me belong. Joining Rose Pageant, I was able to connect not only to my culture, but to inspire the next generation alongside leaders that would help shape our community. My goal is not only inspire Vietnamese women, but those that are also younger as well. By me standing here on the stage today, I hope to inspire girls that are in a minority to spread their voice, their culture, to be proud, but to also create change. Because with my inspirational perspective, I hope to do the same for everyone. Thank you for your question. Thank you. Please step back. Contestant number 7, please step forward. If you had to create a TV show that your entire family can enjoy, what would it be? Thank you. May you please repeat your question? If you had to create a TV show that your entire family can enjoy, what would it be? Thank you for your question. If I had to create a TV show for our whole family to enjoy, I would make a TV show out of the folklores and folk stories of our Vietnamese culture. I grew up in Vietnam. Growing up, I learned the different stories
that tells our histories from how bánh is made to how our different foods is made to the customs and traditions that we carry. In creating a TV show of our folklores, I believe in passing on those values, in passing on those stories to not only keep our traditions alive, but to also inspire the young minds of young girls who, like me, was younger, found those stories so inspiring, and to carry on the hearts of our Vietnamese heritage. Thank you for your question. Thank you. Please step back. Contestant number 8, please step forward. Education is a privilege. How are you going to help your community with this privilege? Thank you for your question. May you please repeat it? Education is a privilege. How are you going to help your community with this privilege? Thank you for your question. Understanding that education is a privilege, I would like to help my community with this privilege by pursuing my physician's assistant certification. My dream is to go into healthcare, so one day I can give back to my community by providing quality, affordable medical care. This year's philanthropy is to donate to SAPVN's free mobile care, to give back to underprivileged communities in Vietnam and provide them free, quality health care. I support this philanthropy fully because I believe that healthcare should be free and accessible to all. And growing up as a caretaker for my grandmother and my uncle, I understand firsthand the impact that quality medical care makes on one's quality of life. So, using my privilege of education, I would like to obtain my healthcare certifications, take it back to my community, and provide quality healthcare for all. Thank you. Thank you. Please step back. Contestant number 10, please step forward. If you could go back in time, what is one piece of advice you would give to your younger self? Thank you for your question. May you please repeat it? If you could go back in time, what is one piece of advice you would give to your younger self? Thank you again for your question. If I could go back in time, I would tell my younger self that your story is your strength. Never be afraid to conform to other people's ideas of who you are. Never feel like you have to fit into a box. Your beauty is within the story of your family and your heritage. The beauty in that is what you carry into the world and you carry into your community. You use that to shape the way that you affect others and influence others in positive ways. And that is what I would tell my younger self, because I believe that my story is beautiful in its own way, and I never want to change myself for that reason. Thank you. Thank you. Please step back. Contestant number 15, please step forward. If you could describe your personality through a Vietnamese dish, what would it be? Thank you for your question. Will you please repeat it? If you could describe your personality through a Vietnamese dish, what would it be? Thank you for your question. If I could describe my personality through one Vietnamese dish, it would be bánh xèo,
I think bun sao is something that anybody can eat, and there's so many different ways that you can eat it, and it's a very inclusive dish. For example, you can eat bun sao in a bowl and put some nước mắm in it, or you can wrap it in some lettuce and eat it. It's a very creative dish. You can eat it in so many different ways, and it's inclusive to many different preferences, and a great dish that I often recommend to my friends when we go out to dead markets. Bun sao is a great dish that many people can eat together with their families and with their friends. It brings people together. Again, it's an inclusive dish that allows for creativity. And so this is why if I could describe my personality as one dish, it would be bun sao. Thank you. Thank you. Please step back. Contestant number 16, please step forward. As a modern woman, how are you redefining the idea of femininity? Thank you for your question. Can you please repeat your question? As a modern woman, how are you redefining the idea of femininity? Thank you for your question. As a modern woman, I want to redefine femininity as something that isn't just fragile and delicate, but something that is strong and powerful. As an Asian American, it is easy to be stereotyped as someone who is docile and quiet and tame. But as many of you in the audience probably know, many Vietnamese people are actually very opinionated and very strong-willed. And this isn't a bad thing. It just means that we have passion in ourselves and strength in our character. And so, if I were to redefine femininity as a modern woman, I would want to define it as powerful, strong, and unique to all. Thank you. Thank you, contestant number 16. Thank you, top 9. You may now exit the stage. Let's make some noise for our beautiful roses. We'd now like to welcome our Rose Pageant directors back onto the stage to thank our generous sponsors. Hello, everybody. Allow us to reintroduce ourselves. My name is Christine Huynh. And I am Tia Tran. And we are your Rose Pageant directors for 2025. We'd like to take a moment to give thanks to our wonderful sponsors this year. Let's give a round of applause for those who have made our annual Rose Pageant possible. Thank you. First off, we would like to mention Tung Out as our bronze sponsor alongside Dr. Dan Kartaya. We would also like to extend our gratitude to the Ung family and Key Concepts as well for their generous donation. We'd also like to extend our gratitude to our silver sponsors, Leyna Nguyen, New Vida Medical, Dr. Le Thuy Tran, Dr. Loy Tran and Irene Nguyen, Dr. Tuong Nguyen, Samantha Le, and ProCare Pharmacy. In addition, we would like to especially thank my mom, Dr. Diane Nguyen, for giving us the opportunity to connect with many different sponsors in the community. We wouldn't have been able to get this far without her help. Let's give a round of applause for our generous brown and silver sponsors. Up next, we have our gold sponsors. First, we have the International American University. As they provide different education programs and degrees, they shape future leaders within community and beyond. They aim to help students find a career they are passionate about and will succeed in. Our next gold sponsor is Coffee Factory. Having been located in Westminster for over 20 years, Coffee Factory has created a space for relaxation and various types of specialty food and drinks. Another gold sponsor is MTM Pharmacy. MTM Pharmacy was built with the purpose of serving the local community, especially the underserved, and MTM Pharmacy provides free delivery of medications to all patients.
Our last gold sponsor is Dr. Charles Nguyen. As the medical director and founder of Lorphin Medical Weight Loss Clinic, he is an accomplished psychiatrist and author. Thank you again to our gold sponsors. Our first VIP sponsor is TT Pharmacy. Owner Dr. Kim On-T Tran has made a lifelong impact on the local community and is dedicated to giving back. TT Pharmacy is there to provide you with access to medications and immunizations. Our next VIP sponsor is Trans Dental. Trans Dental offers a variety of dental care and treatment plans for anything teeth related. They can make your smile look beautiful. Our third sponsor is Oasis Dental Care. Located in Huntington Beach, Dr. Nina Yu and Dr. Jason Fu are dedicated to providing you with personalized and gentle dental care. They are a general dentist practice that perform various services. You can count on them to provide exceptional care for their patients. Our fourth sponsor is Saddleback Dermatology. Located in Lake Forest, Saddleback Dermatology provides a variety of cosmetic treatments. With a coveted list of dermatologists and other providers, they've been operating for over 20 years, and you can count on their skills for medical and surgical skin treatments. Our fifth VIP sponsor is the UCI Vietnamese Alumni Association. The Vietnamese Alumni Chapter, or VAAC, is dedicated to UCI alumni of Viet heritage and aim to maintain a strong Vietnamese presence at UCI, as well as provide mentorship to Vietnamese students. Our sixth sponsor is Van May Financial. Van May Financial provides services that help with different types of financial planning, from starting college funds to retirement and investment strategies. You can count on them for financial literacy. Our seventh sponsor is Ao Dai by Cute Sass. Sophia Vi is one of our lovely judges, and she has graciously allowed us to represent her Ao Dai collections today. Please stay tuned for that later tonight. To find beautiful and inclusive Ao Dais from different eras, Ao Dai by Cute Sass is the way to go. Last but not least, our final VIP sponsor is PZL Productions. We would like to extend our deepest gratitude to PZL Productions for their generous donation of both high-quality gear and an exceptional team of professionals to support the broadcast and recording of this event. As a leading production company with over 20 years of combined experience, PZL Productions has established a reputation for excellence in the field of commercial production and live broadcast events. Their expertise in delivering seamless and efficient productions has been invaluable to the success of this event. We truly and honestly are incredibly grateful for their support and look forward to the future of their collaborations. If you have any inquiries, please reach out to Jeffrey Taylor, the co-founder of PZL. Without our wonderful and generous sponsors, Rose Pageant would not be possible. They have such an amazing impact on our community, and we are extremely grateful for everyone. Thank you. Hi. It appears our judging team needs more time to score our top 5 finalists. So in the meantime, let's see who is the most excited to be here. Could I get everyone sitting in the middle to shout if they're excited? I couldn't hear you guys. Can I hear that one more time? Okay. What about my left side over here? Are you guys excited? One more time. And what about my right side over there? Are you guys excited for tonight? All right, thank you, audience. We love how excited you guys are to be here. So, okay. Since we need a little more time, we want to announce something very special. If you are currently sitting in your seats, please take a moment and look under your seats.
A few lucky audience members will find the Key Concepts gift voucher taped to the bottom of your seats. Let's give it up for our wonderful sponsor, Key Concepts, for their generosity. Ooh, who has it? Who wants that free Key Concept? Oh, make sure to check under your seats, guys. Oh, I know you want that free roll, box, and the alley, soap, nep. Yes, I did. I have a question, but Yep. We apologize, everybody. We're giving the judges a bit more time to decide our top 5 finalists. Since this is a good time to just have a little bit of extra time, I just wanted to use this chance to say thank you so much to the presidents and the directors of RP for allowing me and Jamie this opportunity to MC for this wonderful show. We're very glad to be here, and I am even more glad to be able to MC with not only one of my close friends I work with in VSA, but one of my best friends as well. And my girlfriend. thank you, Lily. Can you repeat the question? I'm just kidding. I also my plans tonight. Yeah, me and Lily are gonna hang out because we deserve some nice food. Maybe just hang out, sesh. But I do want to say thank you to Lily as well. She's an amazing co. And shout out to our matching Ao Dais if you guys want to look. Yay! Lily looks so good, right? She looks so good. Can we get a round of applause for how good Lily looks right now? Do you guys look at Jamie? Doesn't Red compliment her so well? Shit. Athena, our ICC, is also wearing the same Ao Dai as well. What do you want to eat tonight? Key Concept? Ooh. I'm feeling bro-dard. Ooh. That's not a key concept. Not a key concept. But I really like bro-dard. Thank you so much. We did not want to keep speaking. Thank you. Oh, we have our top 5. Can we get a drum roll? All right, can we get the top 9 to come out again? Let's give a round of applause for our ladies. Looking fine, fine shites. Okay. Please take 2 steps if your number is called. In no particular order, our top 5 roses this year are contestant number 10, contestant number 6, Tran. contestant number 7, Anh Truong.
Contestant number 2. And lastly, contestant number 16, Kaitlyn Vu. Please give a round of applause to the Roses as they leave the stage to congratulate them on their hard work and growth they've shown in the last few months. The remainder of girls may now leave the stage. We will now be asking our top 5 roses the same question. The other roses are led to an area where they cannot hear the question to ensure fairness. The first person is contestant number 10, Madeline Tran. Please walk to the center of the stage. Roses, you may go. Contestant number 10, your top 5 question is, historically, Rose Pageant has partnered with VSAUCI for many philanthropy projects. Some of these initiatives were created by past Roses, extending beyond their time as a contestant. Given unlimited resources, what is a meaningful initiative that you would like to create, and how is this impactful for our future Vietnamese community? Thank you for your question. I'd first like to thank everyone here and for your tickets, because your tickets are going to be going towards VSAUCI and their programs that they use abroad in Vietnam. They work with local communities here in Orange County as well as abroad to help alleviate the concerns of others. An initiative that I'd like to introduce is restoring the smiles of others. While I know that VSAUCI does procedures, medical procedures, as well as educational opportunities to those abroad, I'd like to say that I would like to introduce us restoring the smiles of others, because I believe it enhances it allows others to see their own inner beauty. And that is why I would introduce that initiative. Thank you. Thank you, contestant number 10. Let's bring out our next top 5 rows, contestant number 6, Ina Tran. Please walk to the center of the stage. Contestant number 6, this is your top 5 question. Historically, Rose Pageant has partnered with VSAUCI for many philanthropy projects. Some of the initiatives were created by past Roses, extending beyond their time as a contestant. Given unlimited resources, what is a meaningful initiative that you would like to create, and how is it impactful for our future Vietnamese community? Thank you for your question. Ever since I was young, I made it my mission to create change. In elementary, I sold cake pops and clay charms to fundraise money for kids in leukemia. In middle school and high school, I handmade bracelets
to fundraise money for charities in Vietnam that help out orphanages get school supplies, clothing, and food. In college, I decided to join Rose Pageant to create change through the philanthropy project this year. With SAPVN, I'm able to create change through my actions. I made handmade bouquets going door by door in hopes that somebody would donate to our mobile care services that not only feeds the people in Vietnam, but provides services of dental hygiene, orthopedics, as well as other medical services. So with this year, I hope that not only will we be inspired to create change through our philanthropy project, and I hope that you guys see me today and be inspired, but also to give back to our community, because one donation creates a change. $1 makes a difference. Thank you. Thank you, contestant number 6. Let's bring back out our next top 5 rows, contestant number 7. Please walk to the center of the stage. Contestant number 7, your top 5 question is, historically, Rose Pageant has partnered with SAPVN for many philanthropy projects. Some of these initiatives were created by past Roses extending beyond their time as a contestant. Given unlimited resources, what is a meaningful initiative that you would like to create, and how is this impactful for our future Vietnamese community? Thank you. May you please repeat the question? Historically, Rose Pageant has partnered with SAPVN for many philanthropy projects. Some of these initiatives were created by past Roses extending beyond their time as a contestant. Given unlimited resources, what is a meaningful initiative that you would like to create, and how is this impactful for our future Vietnamese community? Thank you for your question. If given the unlimited resources, an initiative that I would love to be a part of and to partner with is to spread compassion in order to reduce violence within families. I believe that in Vietnamese culture, sometimes we often overlook or we stigmatize the occurrence of violence that might happen within our homes or within those loved ones next to us. I believe that through compassion, through love, that is the only way we can foster hope. It is the only way that we can foster healing for not only the generations before us, but for those after us. In order to create a community, a culture of love for all of those young girls, young boys, and anyone else in between for those coming after us. I would love to be a part of this initiative, and I believe that with resources, with SAPVN support, and through that same compassion that we all share in creating this initiative and putting a hand towards making it happen, we can make the world such a much more loving, compassionate place for everyone. Thank you. Thank you, contestant number 7.
Let's bring out our next rose, contestant number 2, Thaovi. Please walk to the center of the stage. Contestant number 2, this is your top 5 question. Historically, Rose Pageant has partnered with Sophia Vi for many philanthropy projects. Some of these initiatives created past roses extending beyond their time as a contestant. Given unlimited resources, what is a meaningful initiative that you would like to create, and how is it impactful for future Vietnamese community? Thank you for your question. Can you please repeat your question? Historically, Rose Pageant has partnered with Sophia Vi for many philanthropy projects. Some of these initiatives were created by past roses extending beyond their time as a contestant. Given unlimited resources, what is a meaningful initiative that you would like to create, and how is this impactful for your future Vietnamese community? Thank you for your question. If I were to create a new Sap Vien project, I would create an emergency fund. As we can see here today, there has been fires that has erupted all across Southern California. I believe this fund will not only help those in need and those in the Vietnamese community who need the extra help, but it will help us face more current situations. I believe that Sap Vien has many projects that are very meaningful, but I believe that we also need to look into the now, the present. Because if we don't have the earth and our community here today, we won't have a brighter future. So thank you for your question. Thank you, contestant number 2. Let's bring out our next top 5 rose, contestant number 16. Please walk to the center of the stage. Contestant number 16, your top 5 question is: historically, Rose Pageant has partnered with Sap Vien for many philanthropy projects. Some of these initiatives were created by past roses extending beyond their time as a contestant. Given unlimited resources, what is a meaningful initiative that you would like to create, and how is this impactful for our future Vietnamese community? Thank you for your question. Can you please repeat your question? Historically, Rose Pageant has partnered with Sap Vien for many philanthropy projects. Some of these initiatives were created by past roses extending beyond their time as a contestant. Given unlimited resources, what is a meaningful initiative that you would like to create, and how is this impactful for our future Vietnamese community? Thank you for your question. If I had unlimited resources, one initiative I would take to benefit our Vietnamese community is to foster more creativity and art throughout our schooling. In school, the recent focus has been on technology, and I think that it has diminished a lot of our creativity and artwork. Art has always been a big passion of mine, and it's something that helps me stay connected to my culture due to my grandma's shared love for art. So, with shared resources, I would love to create a new spark of creativity and art within the next generation. Thank you for your question. Thank you, contestant number 16.
Thank you, Roses. Let's make some noise for them. Now, I hope you're excited for our last performance of the night by 3 a.m. Please make some noise. Tự xưng em là Thị Màu, y là con gái phú ông. Tuổi em chứ còn bé lắm, cũng chưa đến trăng rằm. Ở này chị em ơi, này từ mới đã 15. Ai muốn đi ăn oàn thì lên chùa với em. Này thầy thiếu ơi, em là Thị Màu, em không biết đâu, em cứ bắt đèn gọi mẹ thưa cha ăn vạ cả làng cho em lấy chàng. Tình tang tang tình tình tang, tình tang tang tình tình tang, tình tang tang tình tình tang, tang tình tang tình tình tang, tình tang tang tình tang tình. Bớt lặng nước con. Này thầy Tiểu ơi, em là Thị Màu, em không biết đâu, em cứ bắt đèn gọi mẹ thưa cha ăn vạ cả làng cho em lấy chàng. Tình tang tang tình tình tang. Ngựa ô ô, ái da ngựa ô ô, đang tắm dưới hồ mặt lên mà thẳng. Tình tang nọn tang tình, tình tang nọn tang tình. Thiếp đưa chàng dính lại về dinh, thiếp đưa chàng dính lại về dinh. Nơi trăm hoa thi nhau đua nở, mảnh đất như là vàng. Sông núi nước Nam vua Nam mở, giặc dựng cơ sao làm càn. Ông cha giữ lấy nước Đại Việt, bao lần chiến công luôn oanh liệt với những anh hùng đại hào kiệt. Việt Nam sinh ra tinh hoa, tiếp nối truyền thống ông cha giặc đến nhà. Đàn bà cung này bao năm khi xưa loạn lạc, dòng dõi lạc hồng vẫn dài cánh. 2021 giặc đến lần nữa đánh áp phải thắng, là con chó sông Tiên, chữ S mảnh đất thiêng. Dân Việt người cốt tiên, chiến thắng theo cách riêng. Quang dân Hà Nam đế tư, tiệc nhiên định vận tại thiên thư. Như hà ngân nó lại xâm phạm, như đằng hành khang thu bài hư. Nam quốc sơn Hà Nam đế tư, tiệc nhiên định vận tại thiên thư. Như hà ngân nó lại xâm phạm, như đằng hành khang thu bài hư. Sơn Hà Nam đế tư, tiệc nhiên định phần tại thiên thư. Như hà ngân lúa lại xóm phạm, như đặng hành kha thu bài hư, như đặng hành kha thu bài hư. Let's give 3 a.m. another round of applause.
Before the crowning of our 2025 Rose Pageant Royal Court, we have one more surprise. Our judge, Sophia, has organized a fashion show with all her very own Ao Dai collection, featuring girls from previous Rose cohorts. If you don't already know, Ao Dai by Cute Sass is an Ao Dai brand that not only makes fashionable Vietnamese wear, but also prides themselves in being one of the first and most size-inclusive Ao Dai brands in the world. Here we have the first part of Ao Dai by Cute Sass larger collection, the traditional Ao Dais. I apologize, I had the wrong script on. Okay, so during this time, we would like to revisit and celebrate the theme of this pageant tonight by introducing the past, present, and future. Presented by Ao Dai by Cute Sass. Ao Dai by Cute Sass is one of the first and most size-inclusive Ao Dai brands in America. The brand's ongoing mission to connect the community to their Vietnamese roots including their historical heritage. Let's take a walk through history and celebrate the evolution of Vietnamese traditional garments. Traveling back into the Nguyen dynasty, we will start with the gorgeous Viet Phuc collection. Here we have the Ao Nut Bin. This garment was an attire worn by the dowager, empress, and princesses. These garments would be worn in the imperial city of the Nguyen dynasty. Next, we have the Ao Tok, known as Ao Nu Than Thai Tok. The garment is a formal dress for both noble men and women of the Nguyen dynasty. Last but not least of this collection, we have the Ao Nu Than Thai Jeans. Ao Nu Than translates to 5 body top, and it is made with 5 bodies of fabric and has 5 buttons. There's a lot of symbolism in the details of these garments. Wearing this is often a reminder to live a meaningful life. Let's give it up for the Viet Phuc collection. After the popularization of French fashion and Western influences, these garments have evolved into what we now know today as the traditional Ao Dai. Ao Dais are known to be a Vietnamese symbol that embodies beauty, grace, and femininity. Traditional Ao Dais have been made with various materials, but always adheres to the form-fitting cut, modest length, and high collar. How beautiful. Let's give another round of applause to our traditional collection. Ao Dais are a traditional garment worn by our community to connect to our history. These modern styles from Ao Dai by Cute Sass showcase that we can always celebrate our traditions while adding a little modern flair. While embracing some traditional elements of the Ao Dai, the brand has combined elements of modern trends such as skirts, boats and halter necks, crops lengths, trendy designs to create a new and practical version of the Ao Dai. A vast evolution of Ao Dai, apparent in this very collection, is a representation of our Rose contestants and their journey to reflect on our cultures, past, present, and future. Another round of applause for our modern styles. Being the pioneering Ao Dai brand in America, Ao Dai by Cute Sass has helped many Vietnamese Americans, such as our Roses tonight, connect with their Vietnamese culture by encouraging the youth
and future generations to preserve the garments and continue tradition. Thank you so much to Sophia Vi and Ao Dai by Cute Sass. Please give this collection and her another warm round of applause. Please let us take a small break for us to decide Royal Court. Thank you so much. Judging is a hard job, guys. They need a lot of time to take in everything, but we really appreciate your guys' patience. You got any jokes, Jamie? Say a joke. I don't have a joke other than my life, so there's not much. Hey, how was Trance's performance today? Did you guys like it? Did you see us? Yeah, did you see us? We were dancing. Yeah. Ooh, I think Modern Boys was my favorite. They ate that shit. They did really well. Wow. They made the music louder. They were like, brand new ride, em yêu ai. Post kênh thư lên face xem là bao nhiêu like. Khi em high thì em so fly. Nếu muốn giữ lại khoảnh khắc này thì anh đâu sai à. Thôi anh đùa đây, ai mà không thấy. Bao lần say cùng nhau thì anh đều lưu hình trong mây. Giữ cho mình anh cho mình anh mà thôi. Dù em đã cố gắng cho tình yêu ngủ quên. Giờ với những lời không có mà là nơi kết bên. Mà còn tim vẫn cứ ba đập buồn mỗi khi mình cho nhau anh mơ cái câu đêm yêu em làm em say mê. The crowning of our Rose Pageant court. Please welcome all of our roses, directors, 2025 cohort, and the 2024 Royal Court to the stage for crowning.
Our 2024 Royal Court wearing traditional gown by Ao Dai by Cute Sass. Please give it up for Rose Queen Lauren Lay, First Princess Alexandra Nguyen, Second Princess Tiffany Chang, Miss Philanthropy Brandy Nguyen, and Miss Congeniality Natalie Nguyen. Thank you, Royal Court. Please step to the center of the stage once your name is called. First up, we have Miss Congeniality. Miss Congeniality was voted by all the contestants and staff based on their kindness and friendliness. Can I get a drum roll? Rose Pageant's Miss Congeniality for 2025 is Madeline McDonald Tran. Thank you, contestant number 10. Next up, we have Miss Philanthropy. Miss Philanthropy is the rose that raised the most money for our philanthropy, SAP VN. This rose raised a lot of money. Rose Pageant's Miss Philanthropy for 2025 is contestant number 6, Ina Tran. Now please welcome our top 5 once more. Top 5 roses, please step to the center of the stage in a single line. Once your name is called, please take 2 steps forward. For the final top 3, our second princess is Anh Truong, contestant number 7. Our first princess is contestant number 2, Thaovi Nguyen. And finally, the moment you've been waiting for, 2025 VSAUCI's 24th Rose Pageant Queen is Kaitlyn Vu! All right, let's hear it for our royal court. Amazing job, girls.
Thank you so much to everyone for staying. And please meet your loved ones out in the lobby to take some pictures. Thank you, everyone. Have a good night. Judges, please come out to take photos with our royal court. Thank you. Muôn nơi xa xôi rộng lớn, nhưng ta vẫn có nơi để trở về sau mỗi chuyến đi. Điều kỳ diệu là con người ta đi xa hơn để trưởng thành hơn, không quên mang theo bên cạnh hành trang nỗi nhớ gia đình. Tình trạng dài mà ta qua rồi ngồi một mình lại thấy nhớ. Ngày nay mặt trời rạng mưa vươn cao lên từng trên mái nhà. Tình trạng dài mà ta qua đều để lại kỷ niệm quý giá, để lại một điều rằng càng đi xa ta càng thêm nhớ nhà. Đi thật xa để trở về, đi thật xa để trở về, có một nơi để trở về. Đi để trở về. Hẹn gặp lại anh trong những giấc mơ em chìm vào mỗi đêm. Hẹn tình yêu mới đến bên anh đẹp như đã từng với em. Rồi mai đây bao nhiêu ký ức sẽ thấy em khiến anh cười. Chỉ mong anh đừng buồn vì dù sao chúng ta cũng đã từng là hai người hạnh phúc nhất trên đời. Chớp mắt anh lại quay về mùa hạ khi hai chúng ta vẫn đang xa lạ. Chớp mắt em nhìn anh cười ngọt ngào ngay khi anh bước đến nói lời chào. Em thật quá đáng để yêu, quá đáng để thương, quá đậm sâu để ngừng nhớ. Như là ánh sáng trong bóng tối em tìm thấy anh khi anh cũng đang loay hoay tìm mình. Từ lạ đến quen đến thân rồi thương, mùa hạ đã khép nhưng tim còn vương. Thời gian xa như biết chậm lại để mình đừng xa nhanh quá. Hẹn gặp lại anh trong những giấc mơ em chìm vào mỗi đêm. Hẹn tình yêu mới đến bên anh đẹp như đã từng với em. Rồi mai đây bao nhiêu ký ức sẽ thấy em khiến anh cười. Chỉ mong anh đừng buồn vì dù sao chúng ta cũng đã từng là hai người hạnh phúc nhất trên đời. Anh biết dù sao chúng ta cũng đã từng là hai người hạnh phúc nhất trên đời. Thật trong đẹp ba, thì cái cách mà mình yêu hết lòng dù vẫn biết sẽ phải rời xa. Yêu ngay từ những ánh mắt đầu tiên rung động lúc mới quen, yêu đến cả khi ánh mắt rồi đây đang ngập đầy kỷ niệm. Không hạnh phúc sao được khi mà người mình thương cũng thương mình, khi mà người mình nhớ cũng nhớ mình, khi người mà anh chưa không chờ anh năm tháng ấy. Tình yêu này như cơn mưa thanh xuân, anh mong được thêm một lần rồi thêm một lần đắm chìm. Từ lạ đến quen đến thân rồi thương, mùa hạ đã khép nhưng tim còn vương. Thời gian xa như biết chậm lại để mình đừng xa nhanh quá. Hẹn gặp lại anh trong những giấc mơ em chìm vào mỗi đêm. Hẹn tình yêu mới đến bên anh đẹp như đã từng với em. Rồi mai đây bao nhiêu ký ức sẽ thấy em khiến anh cười. Chỉ mong anh đừng buồn vì dù sao chúng ta cũng đã từng là hai người hạnh phúc nhất trên đời. Người hạnh phúc nhất trên đời, người hạnh phúc nhất trên đời. Tình yêu đẹp nhất trên đời, hai người hạnh phúc nhất trên đời. Có thấy bước chân ai đang tung tăng một mình trên phố, với những không gian xung quanh không bao người. Oh yeah. Có thấy tiếng hát ai như đưa ta hòa vào mây gió, để nhịp đôi chân kia dần lối đến khắp nơi. Và cả hết những từ phiền muộn đi, chỉ còn những âm thanh thở lòng cuồng si. Để cả ai mang ta theo vào giữa chốn mộng mơ, ngọt ngào những giai điệu nhẹ nhàng kia lại đến vây quanh đầy dịu dàng. Và hương ta phiêu du theo những nghĩ thơ. Để nhà ta đi, đưa ta
bao nhịp trái tim ta từng phút sẽ vang lên. Hey yeah, oh oh, hey yeah, hey yeah, oh oh, shine your light. Hey yeah, oh oh, hey yeah, hey yeah, oh oh, shine your light. Để cùng nắng cứ thế buông nhẹ lên, là môi ai say trong câu ca, để cho những ấm áp phút trưa hè này lại vây quanh chúng ta. Mặc dù năm tháng cứ thế trôi dần đi, còn niềm vui sâu nơi trái tim, để những âm vang trong ta không lặng im. Yeah. Dài được quen, chỉ còn ta giữa bao khúc hát êm đềm. Người lòng vi vút theo ngọn gió bay cao, bên ta là bao cảm xúc không tên. Tình nhạc đưa ta đi về, cùng bước qua những bộn bề, cõi khát khao đang ngủ quên. Để lại ngân nga những lời hát say mê, hòa vào theo nhịp trái tim ta từng phút sẽ vang lên. Hey yeah, oh oh, hey yeah, hey yeah, oh oh, shine your light. Hey yeah, oh oh, hey yeah, hey yeah, oh oh, shine your light. Một ngày hè trong ta chẳng mang những lo âu, khi chúng ta luôn cần có nhau. Để gọi lên trong ta những ước ao, lại cùng vang lên một câu hát trong lòng ta vươn đến những phương trời xa. Cùng bước qua những bộn bề, cõi khát khao đang ngủ quên. Để lại ngân nga những lời hát say mê, hòa vào theo nhịp trái tim ta từng phút sẽ vang lên. Hey yeah, oh oh, hey yeah, shine your light. Hey yeah, oh oh, shine your light. Hey yeah, oh oh, hey yeah, hey yeah, oh oh, shine your light. Về mặt em đang rất buồn, người hãy nói tất cả những suy tư trong lòng đi. Đành lòng em đang không biết với anh em bây giờ như thế nào, vẫn ngốc nghếch như xưa hay vẫn là đứa trẻ con. Có đâu em à, em đã khác rồi. Biết đâu mai này anh có người mới. Đừng lo lắng quá vì điều này, đừng để khiến đôi ta chia xa, chỉ vì một điều nhỏ bé thôi em ơi. Người tuyệt nhất đó my girl, thật sự tuyệt nhất my girl. Trong ánh mắt anh trên thế gian này không ai hơn em. Vì yêu anh quá đó my boy, chẳng thể nghĩ tới ngày rời xa. Chẳng điều gì chia đôi chúng ta anh nhỉ. Thật lòng anh chỉ muốn nói, chỉ cần được bên em thôi. Người đã khiến trái tim anh rung lên theo từng phút.